Hello everyone. Hello everyone. Good morning everyone. Good morning. Namaskar ellarigu. Welcome to Physics Wala. I hope I'm audible. Good morning. Good morning my dear students. Good morning. Namaskar ellarigu. Yes. Welcome back everyone. Welcome back to the class. Audible? Am I audible students? Voice audible ellarigu? ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಫೈನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ 6 AM ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು 5 AM ಈಗ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್? ಹೌ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 week is remaining. ಫೈನ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಇನ್ನೂ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ, ನಿದ್ದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಿಂದು? ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್, ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಹೋಗು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೀ ಕುಡ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕುಡ್ರಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 3D and other topics we are going to do. Fine. Today's class we are going to do vectors 3D and other topics. Good morning. Yes. Tea sir. Tea ಆಯ್ತು. ಫೈನ್, ನಾನಂತೂ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ನಂದಂತೂ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದು ಆಗಿದೆನಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಟೀ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಯೋರ್ ಫೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, clear? We are going to do vectors, 3D geometry. Fine, 3D geometry, and then we are going to do sequence and series. Clear? So probability nodona. If time is there, then we will do probability, or else nodona. Fine, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಇದ್ರ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ತನ್ನಿಪಿಂಜಲ್ಲೇ ನಾ. Okay, clear? So if you see over here students, vectors, if you see over here, vectors, clear? Vectors, 3D geometry, sequences and series. So 3D vectors in the almost will get 4 questions over here every year. Fine. 3D geometry in the matte 3 questions barutte. Fine. And sequence and series in the 1 question anna barutte. Okay. 4 plus 3 plus 1, which is almost equal to your 8 marks. Clear? Fine. Probability doubt. Probability ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡೋದು ಡೌಟ್. ಬಿಕಾಸ್ probability might be done by ಗುರು ಸರ್ ಅಗೇನ್. ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ probabilityಯನ್ನ ಇನ್ ಯೋರ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್. ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ KCET ಕೂಡ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಯೋರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋರ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ probability. Clear? Chalo. So one by one start madona. If you see over here, first we have nothing but what over here, vector algebra. Fine. Today now we are going to start with vector algebra over here. Vector algebra inda ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 3 topics are important over here. First one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, clear? So topics what all are important is, first one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು direction cosines, direction angles. Fine. And direction ratios. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದಾ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Clear? Properties. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ವಾಟ್ ಯೋರ್ applications. Clear? Applications of
vector products. Clear? Vector products. So these three topics are important for you, and every year if you see, every year 2025 2024 clear ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ 2025 ಅಲ್ಲಿ fine they have asked 4 questions. 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ they have asked 4 questions. 2023 ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 3 questions over here, and again 2024 they have 2022 they have asked 4 questions. So average ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 questions chances are there every year to be asked from here. Fine. ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಲಿನಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, it is starting from a point from the origin to a point P of x, y, z. So e vector ಏನದಲ್ಲ, starting from the origin. Any vector starting from the origin is called as nothing but what? Your position vector. Or any vector whose initial point is origin is called as position vector. So vector r is equals to x I cap, y j cap, z k cap. Mod of vector OP or mod of vector r is equals to square root of x square plus y square plus z square. Clear? Next nodi direction ratios, direction angles and direction cosines. Direction ratios, direction cosines and direction angles. Okay, Bhuvan, morning start ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ ನಿಂದ? ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾ? Okay, clear? Direction ratios, direction angles and direction cosines. So direction angles ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, it is nothing but what over here, ಯಾವುದು ಒಂದು position vector ಅದ, correct or no? This is our origin over here, and this is we have point P of x, y, z, and this is our vector r, which is nothing but what? Represents a position vector. Now alpha is nothing but what? Alpha, beta and gamma ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? Look at this. Alpha, beta and gamma are nothing but what? They are nothing but angle made by the line with positive direction of x, y and z axis, and this only is called as nothing but what? ಇದಕ್ಕ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? We call it as direction angles. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಥಿಯರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು x axis ಆಯ್ತಾ? This is our x axis. The angle made by the vector with positive direction of x axis, idu, this is alpha. Fine. Again, the angle made by the line with positive direction of y axis taken in anti-clockwise direction, idenagutte? This is beta. Clear? And again the angle made by the line with positive direction of z axis taken in anti-clockwise direction, idenagutte? Gamma. Okay, this is your gamma. Fine. Ist part ಇದೇನಾಯ್ತು? gamma. Clear? Now suppose direction ratios definition, suppose vector r is equals to x I cap plus y j cap plus z k cap is a positive vector, then the direction ratios are given by x, y, z. Clear? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Vector r ಏನದ? x I cap, y j cap, z k cap is a position vector, then the direction ratios are given by this x, y, z. Moving on, next is direction cosines. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ one question ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ, from this basics only we'll get one question for KCET. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ one question ಸೀದಾ ಬರ್ತದ. ಫೈನ್. Moving on next we have direction cosines over here. Okay, so direction cosines ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When we talk about direction cosines over here, the cosines of the vectors are represented by the direction cosines, correct? The direction cosines of the vector are represented by L, M, N. ಇವಾಗ find out ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Clear? Fine. Good morning everyone. Sir, aviation course ಬಗ್ಗೆ details ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಪ್ಪ. Fine. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್,
ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ದು ಏರ್ ಸ್ಟಾಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ ATC ಅಂತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ATC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೇವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗೋದ ಅಥವಾ ಏರ್ ಕ್ರೂ ಆಗೋದ, ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫೈನ್, ಟು ಡೂ ಬೋತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರ್ಬೇಕಾ. ಪೈಲಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta, N is equals to cos gamma. ಅದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. then L is equals to x by mod of vector r, M is equals to y by mod of vector r, and N is equals to z by mod of vector r. ಓಕೆ, ನಿಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. That is nothing but what? L square plus M square plus N square is equals to 1, and cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1. Third itralli, fine, you can also write it down as sin square alpha plus sin square beta, clear, plus sin square gamma value is equal to 2. Okay, artha aita? Fine. Understood this, students? L square plus M square plus N square is equals to 1. Cos square alpha, cos square beta, cos square gamma is equals to 1. Sin square alpha, sin square beta plus sin square gamma also is equal to 1. Alright. Fine. Done other? Moving on next. We have triangle law of addition. Next, triangle law of addition ada. Idantu basics. Clear? This is a basic, right? Which is nothing but what over here? We have a triangle over here. Nodi, direction of this is nothing but what? Direction of idin ಆಗ್ತದ. This is a direction of vector AB. B to C ತಗೊಂಡ್ರ this is BC over here, and A to C andra this is a vector AC. Now we have vector AB plus vector BC is equals to vector AC. Clear? Vector AB plus vector BC is equals to vector AC. Parallelogram law of addition alli ನಾವು ನೋಡಿದ್ರ. Fine. And in this also they can ask the question. Based on this also the question might be asked over here. Question anna barboda. Okay, there might be a high chance that they will ask question over here. Fine. ಇಲ್ಲಿಂದಾನು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನೇ they can do the rearrangement. ಅಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರ, if I bring this side, this will be vector AB, fine, plus vector BC minus vector AC is equals to 0. AC vector ಇದ್ದಿದಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಸೇಮ್, vector AB plus vector BC same. But if I reverse this, AC ಇದ್ದಿದಣ್ಣ, if I do CA over here, ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ, so it will be nothing but what? Minus ಇದ್ದಿದ್ plus ಆಗ್ತದ, equals to 0. Okay, next we have parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition alli ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, it says that your AB vector is equal to your CD vector. AB vector ಮತ್ತೆ CD vector ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ? Equal, because they are opposite sides of the parallelogram. ಅದೇ ರೀತಿ your BC vector and your AD vector are equal, or DA vector are equal, because they act as nothing but what over here? Your sides of the parallelogram. Opposite sides of the parallelogram are always equal. Correct? Artha aita? Next, we have vector joining 2 points. Correct? So vector nodri, vectors of a line joining 2 points alli ಏನ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ? 2 points are there. Vector P ada illi x1 y1 z1, Q ada x2 y2 z2. These 2 points are there. Fine. Now there is a line which is joining these 2 points. Correct? Ee riti one line ada. I hope you are able to see this. Fine. So this is the line we have over here, which is joining these 2 points. Yes or no? Joining these 2 points over here. So in that case, ಏನಾಗ್ತದೆ students, if at all I want to find the vector PQ,
vector PQ will be nothing but what? Position vectors anna find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. From here origin you can find this position vector. Okay, from the origin, fine, this is the origin we have over here. Origin in the you can find what? OP vector ಮತ್ತೆ OQ vector, OP vector and OQ vector. So if you see, PQ vector will be equals to what? OQ vector minus OP vector. Andre x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap. Basics. This is all basics. Vectors. Moving on, next we have your section formula. Clear? Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು section formula ಅದ. So section formula ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. If there is a fine, ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ students, over here we have AB over here. Fine, line AB other, and if there is a point A on it having the position vector vector A, and OB other, that is nothing but what? There is another point B on it having the position vector vector B. Clear? Adadmele, if there is another point P over here having position vector R which divides internally in the ratio m:n. Internally ಏನಾದ್ರೂ division ಆದ್ರೆ internal division formula is given by vector R is equals to m times of vector B n times of vector A divided by m plus n. Fine, internal division formula. Fine, clear? Vector R is equals to m times of vector B plus n times of vector A divided by m plus n. External division formula, vector R is equals to m times of vector B minus n times of vector A divided by m minus n. Fine. Suppose P is the midpoint of AB. ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2025 ನಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2026 ನಾಗ, ಸಾರಿ, ಬೋರ್ಡ್ಸ್ 2026 ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಅಗೇನ್ your KCET. Okay, so here it says that suppose P is a midpoint of the line AB, then M is equal to N. Correct? Midpoint adre M is equals to N. And how do we give the midpoint formula? Like this. Clear? So ಈ ಮೂರು formulas ಏನದಾವ, try to remember this. ಇದು external division, internal division. One question ಬರ್ಬೋದು. Okay, this is the first part. Clear? This is the first part of what over here? Your vectors. Moving on to the last, we have nothing but what? Conditions for two vectors to be parallel. Conditions for two vectors to be parallel or collinear. We have, suppose, vector A as a1 I cap, b1 j cap, c1 k cap. Vector B is a2 I cap, b2 j cap, c2 k cap. Then vector A is said to be parallel to vector B. Vector A ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ vector B ಗೆ parallel ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 equal ಇರಬೇಕು. Okay, so ಈ conditions ಅದಾವ. These are the condition over here. Okay, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಫ್ರೀನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಚಾ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಅಫ್ರೀನ್ ಚಾಯ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಓದಾಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಚಾ ಕೇಳಾಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟೇ ಚಾ ಮಾರೋದಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾ ಕೊಟ್ಟು ಬಾ ಅವರಿಗೆ, ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ let us do a question over here. One question ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Let me see how many of you will be able to do. Okay, ಮಾಡಿ. Do it over here, students. Do it over here. ಮಾಡಿ. Class duration 4 to 4.5 hours. Okay, 4.5 hours ಇರ್ತದ class duration. Yes, do it over here, students. We need to find position vector of a point that divides the line segment. Okay, ಈ line segment ಅದ. Fine. Externally in the ratio 1:2. Externally in the ratio 1:2. ಓಕೆ, ಅದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸುಮ್ ಇರ್ತಾರಂದ್ರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದಾರ ಇವ್ರು ಸ್ಪ್ಯಾಮಿಂಗ್. ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ, ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರ ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪರೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ರಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ,
we can take this as vector P. Vector P another, we have I cap plus 2 j cap minus k cap. Vector Q another, yes or no, minus I cap other plus j cap other plus k cap other. Fine. External division formula hachಬಹುದಾ? Can I put external division formula over here? Yes sir. External division formula ಏನು ಹೇಳ್ತದ? m times of vector b place ನ q ಅದ. So m times of vector q minus n times of vector p divided by, okay, divided by, it is nothing but what? M minus n. Clear? It is m minus n. So vector r is equals to m times of m value another. This is m over here. This is n over here. Correct? So m is 1. 1 times andra this is minus I cap plus j cap plus k cap minus 2 times of nodi n value 2 adala. So this is 2 I cap. Fine. Plus 2 2s are 4 j cap minus 2 k cap. Clear? This whole divided by, we have m minus n. Andre 1 minus 2 is minus 1 over here. So vector r will be equals to what? Minus I cap minus 2 j cap will be minus 3 k cap. Sorry, minus 3 I cap. Minus I cap minus 2 j cap. Okay, ಹೊರಗಡೆ one minus sign ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Plus j cap minus 4 j cap will be minus 3 j cap. Again plus k cap minus of minus plus ಆಗ್ತದ plus 3 k cap. So minus sign anna, if I multiply inside, it will be 3 I cap plus 3 j cap minus 3 k cap. Okay, 3 I cap plus 3 j cap minus 3 k cap. So option B is correct. Option B is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ external division formula apply ಮಾಡೋದು? Did you people get this or no? J cap minus of minus ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? J cap minus 4 j cap will be minus 3 j cap ಅಲ್ವಾ? ಮಿಸ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? Why mistakes ಯಾಕೆ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೂ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇದ್ರಲ್ಲಂತೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮ್ಯಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಅದ? ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. So if you see over here, scalar product or dot product of two vectors. Fine. This one nodi, scalar product or dot product of two vectors over here. So what does scalar product of dot product of two vectors says? Suppose vector A and vector B are two non-zero vectors. Fine. Suppose vector A and vector B are two non-zero vectors. Then the dot product between them is denoted by vector A dot vector B and defined by this. Vector A dot vector B is equals to what, students, over here? Mod of vector A mod of vector B cos theta. Clear? Vector A dot vector B is defined as what? Mod of vector A mod of vector B cos theta. You know this already, nimge gottada. Where theta is the angle between two vectors, vector A and vector B, and always theta lies between 0 to 180 degree. First and second quadrant. ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ, KCET ನಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ, if the angle between two vectors lies in, the angle between two vectors always lies in first or second quadrant. Clear? Or in between first and second quadrant. The angle of the vector always lies in between first and second quadrant. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಬಹುದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ A dot vector B is always a real number. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರೇ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್?
ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೇನಾ, ಆರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? Fine. So if I do cross product of two vectors, I'll get again cross vector I'll get. Okay, cross product under vector, dot product under real number. If either of vector A or vector B is a null vector, andre ena vector A is equals to 0 or B is equals to 0. Nodri, ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು null vector ಆಯ್ತಂದ್ರ either one of them, vector A or vector B is a null vector, then it implies that modulus 0 ಆಗ್ತದ ತರದ. Null vector mod will always be 0. Null vector mod will always be 0. Then we can tell that vector A dot vector B is also equals to 0. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Now this point is important. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಫೈನ್, ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಆರ್ಥೋಗೊನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. If vector A is perpendicular to vector B, that is orthogonal of two vectors, then their dot product is always equals to 0. Correct? Because ಏನ್ ಆಗ್ತದ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರ್ಬೇಕ, if two vectors are perpendicular, this angle is what, 90 degrees. This is vector A, this is vector B. So theta is equals to ಏನ್ ಆಗ್ತದ, 90 degrees. So theta 90 degrees ಅಂದ್ರೆ cos theta, that is cos 90 degree. Cos 90 degree value ಏನಾಗ್ತದ, 0. So vector A dot vector B is equals to what, we have 0. Understood this? Okay, moving on next. Okay, ಅರೆ ಇದೇನ್ ಬಂತು ಮತ್ತ, okay, ಚಲೋ ಚಲೋ. This is next properties, that is nothing but what, fourth property. If vector A is parallel to vector B, vector A ಮತ್ತು vector B ಏನದಾವ, parallel ಅದಾವ, but both are in the same direction, then the angle between them is 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? ನೋಡ್ರಿ, this is a vector A, clear? This is a vector A, and either direction ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದ, this vector over here. Two different vectors we have. So vector A is parallel to vector B and both are in the same direction, then the angle between them is 0. Angle 0 ಆಗ್ತದ. So theta value is 0 degree ಆಗ್ತದ, cos theta value will be equals to 1 because cos 0 value is 1. ಆಮೇಲೆ A dot B is equals to mod of vector A mod of vector B. Questions ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, whenever they give in question, what to apply, that you have to understand. Okay, next ನೋಡಿ, if vector A is parallel to vector B and both are in opposite direction, vector A ಈ ರೀತಿ ಅದ, this is a vector A and another one is, this is a vector B. Clear? This is vector A over here and this is vector B over here, and vector A is parallel to vector B but both are in opposite direction. Idu ee side, idu ee side. So angle between them will be nothing but what over here, 180 degree. Angle between them will be nothing but what now, it will be 180 degrees. So theta value 180 andre cos theta value will be what, -1. So vector A dot vector B will be minus of mod of vector A mod of vector B. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Clear? Done. Moving on next, we have sixth property over here, I cap into I cap, J cap into J cap, K cap into K cap. Same components dot product ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಬರ್ತದ. I cap into J cap, J cap into K cap, K cap into I cap 0 ಬಂತ, J cap into I cap, K cap into J cap, I cap into J cap 0 ಬರ್ತದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood this? Same component 1 if I take dot product with different component 0. Suppose vector A and vector B are two non-zero vectors, then the angle between them is given by, ನೋಡಿ, cos theta is equals to vector A dot vector B divided by mod of vector A mod of vector B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Two vectors observe ಮಾಡಿ. Suppose vector A and vector B are two vectors and we have to find the angle between them. It is given by this formula. Clear? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದಾವ.
and this is not a formula actually. Dot product ಇಂದಾನೆ ನೀವು cross multiply ಮಾಡಿ ಬರ್ತದ vector a dot vector b by mod of vector a mod of vector b. So important ಅದು. Clear? Moving on, next we have if vector a is parallel to itself. ಏನಾದ್ರೂ vector a if it is parallel to itself, if vector a is parallel to itself, then the angle between two vectors, vector a is what, 0 degree. So vector a dot vector a ಏನಾಗ್ತದೆ mod of vector a square. Fine. If I take dot product with same vector, ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ dot product ಮಾಡಿದ್ನಿ with same vector, I'll get nothing but what, mod of a square. Dot product of two vectors is always commutative. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ a dot b is equals to vector b dot a, ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಗ ಇದು ಥ್ರೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Distributive property for scalar dot product. Correct? Distributive property for scalar dot product over here. So what we have over here, vector a dot vector b plus c is equals to vector a dot b plus vector b dot c. Nodi vector dot product anna, okay, whatever your vector dot product is there, vector dot product anna I am going to distribute vector a dot vector b plus vector b dot c alla a dot c irbekitti. Fine, here it is a dot c, students. Okay, vector a dot vector c. Clear? Vector is distributive over vector addition. Adhe riti vector a dot lambda times of vector b is same as lambda times of vector a dot b lambda times of vector a dot vector b. First ನೀವು lambda na vector b multiply ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ dot product find ಮಾಡಿ, or you do what, lambda times of vector a dot vector b, or you do what, lambda times of vector a dot vector b. All are same. So scalar is also distributive over vector dot product. Scalar is also, fine, scalar is also distributive over vector dot product. Fine, clear ada? Moving on, next we have nothing but what, sine based on angle. Sine of the dot product based on angle. Okay, sine of the angle, sine of the dot product based on angle. So if you see, if theta is acute andre ee riti, fine, if this is a vector a, idu bandbittu nimdu vector a ada, and this is your vector b, and this is angle theta. Fine. So nodi theta enada acute ada. So if theta is acute, then the dot product is always positive. If theta is acute, then the dot product is very what, positive. Important, students. Fine, this is important. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾವ. ಫೈನ್, ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್. So case 1, if theta is acute, that is if theta is in between 0 degree and 90 degree, then the dot product is always positive. If theta is obtuse, theta ಏನಾದ್ರೂ obtuse ಇದ್ರೆ, if the theta is obtuse over here, that is if theta is between 90 degree and 180 degree, then the dot product is nothing but what, always negative. Dot product ಏನಾಗ್ತದ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಆಯ್ತಾ, ಅಂಡ್ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆಯ್ತಾ. Fine, so this is a vector A, this is a vector B, and this is angle theta we have. Fine, so ee case nage enagtada, the angle is what, obtuse. Theta enada obtuse ada, so definitely dot product should be what, negative. Dot product negative barbeka. Clear? Okay, done. Last thing is we have projection of a vector on a line. Where projection of a vector on a line. Okay, last thing is projection vector. Fine. Suppose vector A and vector B are non-zero vectors. Here non-zero vectors adava. Then projection of vector A on vector B is given by vector A dot vector B divided by mod of vector B. Correct? Projection of vector A on vector B is vector A dot vector B divided by mod of vector B. Ade
projection of vector b on vector a will be nothing but what? Vector a dot vector b divided by mod of vector a. ನೋಡಿ b on a mod of a ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, a on b mod of b ಇಂದ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, try to do on projection. Fine, I'll give you a question on projection over here. Simple ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲದ okay, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Try to do this. The projection of vector okay, the projection of this vector on this vector is fine. Simple ಅದ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. Yes or if you know the formulas easily you can do. ಚಲ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿ. ಸೀನಾ ವಿದ್ಯಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕೆಟ್ಟ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದೆಯಮ್ಮ ನೀನು. ಫೈನ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇದ್ರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಮೇಡಮ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ minus 2j cap plus k cap. Fine. Again we have vector b also students, which is 4i cap minus 4j cap plus 7k cap. Okay, fine. Now we have to do projection of vector a on vector b. Projection of, correct, projection of vector a on vector b. Correct alva? So ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ 4 1s are 4 plus 4 2s are 8 plus we have 7, so which is nothing but what, 12 plus 7 ಅಂದ್ರೆ 19. So we have to get 19 in numerator. 19 in numerator ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ mod of vector b. Mod of vector b ಏನ್ ಬರ್ತದ, square root of 4 square is 16 plus 16 plus it is 7, this is 49. Correct? 19 divided by, now 49 plus ಎಷ್ಟದ 32 ಅಲ್ಲ, 81 ಅಲ್ವಾ. Fine, so 40 50 60 69, 69 plus 12 will be nothing but what, 81. So 19 by root of 81. Root of 81 andre ಏನು ಬರ್ತದೆ, 9. So answer is what, 19 by 9. So option C is correct. Option C is correct. Fine. Very nice. Clear? So results ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ 100% you'll get the answer. Okay. Next. Okay. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Try to do this students over here. Try to do this. ನೋಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕ. ಹೌದಮ್ಮ ಅಕ್ಷಿತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಏನಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಾ?
Done other? Okay. So here if you see, they are telling that vector A plus t times of vector B. Fine. E vector another is perpendicular to, fine, it is perpendicular to vector C. Vector C. Clear? Andre ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? Can I tell that vector A plus t times of vector B, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ with vector C. Okay, if I take the dot product of these two vectors, it is always equals to 0 according to the condition. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? According to the condition, we have nothing but what? The dot product. If the vector perpendicular, then their dot product is equals to 0. Okay, dot product is equals to 0. So from here ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? Okay, what will happen students over here? Vector A plus t times of vector B. Vector A plus t times of vector B andra, first we'll find this. Clear? Vector A another 2i cap plus 2j cap plus 3k cap. T anna multiply ಮಾಡಬೇಕು. So can I tell that here we have 2 minus t times of I cap. Fine. 2 minus t times of I cap. Now one component idre ಸಾಕು. Let this component be anything over here. We are not worried about this. ಏನು ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. We are not worried about this because ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನ t value ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Now next when I do the dot product over here, 3 other. So I can tell that 3 times of 2 minus t is equals to 0. So t value automatically ಏನು ಬಂತು? 2. So option A is correct. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? Fine. Last question B sir. Okay, ನೋಡ್ತೀನಿ. Give me a minute. But here, is it correct? Because ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ 2 times of t ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರ t times of vector B if you do, it will be nothing but what? Minus t I cap plus 2t j cap plus t k cap. Correct? So if I add this now, 2 minus t I cap ಬರ್ತದ. Next component ಕೂಡ add ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರ it will be 2 plus, okay, here it will be 2 plus nothing but what students over here? 2 plus 2t ಬರ್ತದ. 2 plus 2t j cap. 2 plus 2t j cap ಅನ್ನ multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ with your vector C, dot product should be 0. Correct? So 2 plus 2t ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ 1 ಅದ. So 1 times of 2 plus 2t should be equals to 0. So in the 2t value is equals to what? Minus 2. Or t value is equals to what? Minus 1. Fine. So t value is equals to 2, t value is equals to minus 1. Minus 1 option nega illa. And last component illantu hengu 0 na ada. K cap is 0. Multiply madidre 0 na bartada. So worst case na kuda answer will be what? Option A. Clear? Option D ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದ? How option D? Clear? D ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದಮ್ಮ? Fine. So 2 minus t I cap we have. Clear? 2 minus t I cap. Multiply ಮಾಡಬೇಕಾ with vector C, that is 3. 3 times of 2 minus t. Which option is correct? 8. How? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ? Where? How D? Okay. Correct. Because ಇದು complete dot product ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸತೈತಿ. Fine. Let us see. 8 sure. If I take the complete dot product over here, last component will be nothing but what? Plus it will be nothing but what? 3 times of, okay, individual component ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Correct? So we have 3 plus it will be t k cap. Okay, individual component ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Sorry guys. Yes. Individual component ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. We have to take the complete vector, because when I substitute over here, it will be nothing but what? We have nothing but what? 2 minus t I cap. Fine. Plus we have 2 plus 2t
j cap plus we have 3 plus t k cap. Dot product ana tagobeka. This dot product I need to take with respect to what over here? Your vector c, which is nothing but what? 3 I cap plus j cap should be equals to 0. So if I multiply and take over here, it will be 3 times of 2 minus t plus 1 times of 2 plus 2t should be equal to 0 because illantu already 0 ada. Now if I multiply 6 minus 3t plus 2 plus 2t should be equals to 0. So 8 minus t is equals to 0. So t value is equals to 8. Okay. Individual component nani equate madaka barangilla because this is not two vectors. Okay. Sorry guys. Correct ada. Correct. Whatever you people did is correct. Because nodi, if it was only like this, vector a plus t times of vector b is equals to 0, ಅವಾಗ ನಾನು equate ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. But here dot product ಮಾಡಿ equate ಮಾಡಬೇಕು. Fine. So option D is correct. Option D is correct. Okay. 40% have done it correctly. Done. So leaderboard, if you see, again Numan, Vidya, 2 people are correct. Okay, done ada. Done. Clear? Done. Next problem ik hogona. Let us move on to the next problem. Yes, do this. This is a very simple problem. ಆರಾಮ್ ಸೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡು ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, such that we have the dot product between two vectors is greater than 0, then which one of the following is correct? Positive ada. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Positive ada. Clear? We are telling that nothing but what? It is positive. Where it is positive? When theta should be an acute angle. Yes or no? Vector A dot vector B is greater than 0 if theta is acute. Theta is acute. Acute angle ಇರಬೇಕಾ? Fine. So acute angle ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಗದ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ because this is fine complete 0 to pi. This is pi by 2 to pi. ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ acute angle ಅದಾವ. Now they are telling that it should be greater than or equals to 0 also. Fine. Vector A dot vector B is equals to 0 if your theta is nothing but what? Theta is 90 degrees. Correct? 90 degrees include ಆಗಬೇಕಾ? And 0 degree ಇದ್ರೂ ಕೂಡ it is positive only. 0 degree ಇದ್ರೂ ಕೂಡ it is positive. So option C is correct, not D. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 90 degrees include ಇರಬೇಕಾ or pi by 2 should be included. So option C is correct. Yes, 79% have done it correctly. Very nice. Correct. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಮ್ಯಾಗದ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗದ. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you guys do this problem? What is the projection of the line segment joining? Okay, what is the projection of the line segment joining? ಇದು ಬರಲ್ಲ. Okay. Yes. A of 1 7 minus 5 and B of minus 3 4 minus 2 on y axis. Okay, on y axis. Class ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ? Class ಒಂದು 10:30 ಸುಮಾರು ಮುಗಿಯುತ್ತಮ್ಮ. Around 10:30 class will finish. Okay, 10:30 class will finish. Sir, I joined 10 minutes late. Okay. So, nodi, observe ಮಾಡಿ students. Here we have 2 points. Vector, point A is given by 1 7 minus 5. Clear? Another point B other, which is nothing but minus 3 4 minus 2. Now it is possible for me to find what?
a line joining these 2 points. Madboda? Is it possible, students, for me to draw a line joining these 2 points? Fine. Now what we can do over here is we can find the vector AB over here, vector AB. Fine. Position vector of a line joining 2 points. Clear? So in bartada this minus this, so it will be minus 3 minus 1 will be minus 4. Fine. Next 4 minus 7 will be minus 3, and next we have minus 2 minus minus of minus plus 5 andra 3 over here. Now the vector AB is given by what over here? We have minus 4 I cap plus 3 minus 3 j cap. Fine. Minus 3 j cap plus 3 k cap. Correct alla? Understood or not? Fine. Now they are asking projection on y axis. They are asking that projection of this on y axis. Projection on y axis. So projection of y axis andre ಏನು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Which coordinates should be 0? ಇದು ಎರಡು coordinates 0 ಇರಬೇಕು. Along with that, students, projection anmaga always positive. Whenever they talk about projection over here, it should be positive over here. Projection andre ಏನು? Like distance. Projection andre shadow. Shadow can never be negative. Clear? So projection on y axis will be nothing but what? 3. Clear? So option C is correct. Artha aita? These two coordinates are 0. X and Z coordinate 0. Positive value. Clear? So it will be nothing but what? Mod of. Okay. Yes. It will be mod of y, which is nothing but mod of minus 3, which is equals to 3. So option C is correct. 100% results. Very nice. Correct. Easy questions idra correct ag ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay. Note. If the position vectors of vector A and vector B are given over here respectively, then what is the magnitude of vector AB? Position vectors ಕೊಟ್ರೆ magnitude of vector AB ನೀವು find ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ. Try to do. Yes, do it everyone. Correct ag ಮಾಡಿ. Okay. Yes. So position vectors are given. Fine. So position vectors ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ vector AB find ಮಾಡೋದ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಅದ. Vector AB will be equals to what? OB vector minus OA vector. Correct. So OB vector ಏನದ? This is your OB vector. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ OB vector ಅಂತ consider ಮಾಡಿ. And this is your OA vector over here. Correct. So it is nothing but what? 1 minus this. Correct. So 1 minus root 2 minus 1 I cap plus root 2 plus 1 minus of ilenada minus 1 j cap. Okay. So if you see over here, this will be 1 plus 1 andra 2 bartada. 2 minus root 2 I cap plus ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರ್ತದ 2 plus root 2 j cap. Correct. Now I have to find the mod value of this. Clear? ಇತರದ್ದು mod value ಅನ್ನು ನಾನು find ಮಾಡಬೇಕು. Mod of vector AB will be equals to what? Square root of 2 minus root 2 whole square plus 2 plus root 2 whole square. A plus B whole square, A minus B whole square. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? A plus B whole square, A minus B whole square. So it is clear that it will be A square plus B square. So it will be 2 square plus root 2 whole square. 2 square andra 4 ಬರ್ತದ. 4 plus we have this is 6. Clear? 2 square plus, okay, it will be 2 times of, fine, sorry, 2 times of A square, that is 2 square plus root 2
whole square 2 times of. Fine. So ilinda ಏನು ಆಗ್ತದ 2 times of, it is nothing but what students, 2 square is 4 plus root 2 is 2. So we have root of 12. Root of 12 andra it can be 4 3s, so 2 root 3. 2 root 3. So 2 root 3 andra option C is correct. Option C is correct. Fine. Very nice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? You people can expand this also, no problem for me. You can expand this. But remember, a plus b whole square into, sorry, plus a minus b whole square is equals to 2 times of a square plus b square. So same illu kuda use madidini. Clear? Same thing I have used. Moving on next. Clear? Moving on next problem. Okay. If these two vectors are perpendicular or orthogonal to each other, then what is the locus of the point x comma y? Andra, what is the curve? Fine. Or x comma y lies on which curve they are asking. Clear? Madboda easy alva? Easy or no? Madi quick agi. Done? Yes. Full easy. Correct or no? Because nodi. Dot product 0 andre, if you take this as your vector A and if you take this as your vector B, vector A dot vector B is equals to 0. Dot product tagoli 1 into 1 will be 1. Fine. Again plus we have nothing but what over here, minus bartada, minus x square bartada, minus y square bartada is equals to, we have 0. Fine. Or we have x square plus y square is equals to 1. So this is the equation of what, students? Yavudardu equation aitida, x square plus y square is equals to 1. Is it a equation of parabola? Illa. Is it a equation of ellipse? Illa. Is it a equation of circle? Yes. Is it a equation of straight line? Illa. So option C is correct. Nodi ಎಷ್ಟು easy problem. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅನ್ನತ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ದಟ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಅನ್ನತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಫೈನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಓಕೆ, 19/9. ಸಾರಿ 19/9 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Sorry guys, 19/9 means option B is correct, not C. B is correct. Okay, ಮಾಡುವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ವೈಲ್ ಟಿಕಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನೋಡ್ರಿ, KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಜೋಡೆ. ಇನ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಯು. ಫೈನ್. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ನಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ವೈಲ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ ಗಡ್ಬಡಿ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಡ, ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿನ್ನು ಥೇರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? If mod of vector A is 3, mod of vector B is 4, then the value of lambda for which these two vectors are perpendicular to each other. Okay, easy ada. Fine. Board level problem ada. So see if you can do. Fine. Board level problem, try to do.
Okay, done. So they are telling that these two vectors are perpendicular, then they are dot product. Vector A plus lambda times of vector B, okay, into vector A minus lambda times of vector B should be equals to 0. Again same constants, A plus B, A minus B, correct? So it should be 2 times of vector A whole square andre illi en agtada, or else ನೀವು dot product ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. Take the dot product over here, so it will be vector A dot vector A, clear, minus lambda times of vector A dot vector B, okay, plus again lambda times of vector B dot vector A, fine, minus it will be nothing but what over here, lambda into lambda, lambda square ಆಗ್ತದ, vector B dot vector B is equals to 0. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ mod of vector a square, ಫೈನ್, mod of vector a square. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಎರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ minus of lambda times of vector a dot vector b, and this can be written as what over here, plus lambda times of vector a dot vector b, because dot product commutative ada, lambda square mod of vector b square should be equal to 0. Okay, done ada. Now from here you can see idu eradu cancel aita mod of vector a square, which is 3 square over here, minus lambda square times of mod of vector b square, which is 4 square, should be equals to 0. Fine. So illinda lambda square will be equals to what, 9 by 16. So lambda value will be nothing but what over here, they are asking the value of lambda. So lambda value will be nothing but what, 3 by 4, because options nag bare positive ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 3 by 4 is the answer. Fine, 3 by 4 is the answer. Options ನಾಗ -3 by 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. Okay, very nice, clear. 15 people have done it correctly. Next problem, okay, cross product magada, we'll finish all the dot product students. Okay, dot product related ಏನೆಲ್ಲ questions ಅದ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. Okay, can you do this problem? It's ಸ್ವಲ್ಪ statement based ada. Okay, this is little bit statement based over here, this is little bit statement based. If you see the vector, whatever this vector is there is rotated through an angle theta and doubled in magnitude. Fine, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಥ್ರೂ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದಾರ, and then it becomes this. After performing the operation it will become this. Then they are asking that the value of x is, the value of x is, clear ಮಾಡಬಹುದಾ? Can you people quickly do? Do it first. Clear? Chalo. So if you see over here students, they are asking that, they are telling that in the question vector a another, we can take vector a is equals to I cap plus x j cap plus, okay, just a minute, yes, plus 3 k cap. Vector a na I can take it as I cap plus x j cap plus 3 k cap.
Now whatever this vector is there is rotated through an angle theta and doubled in magnitude. Fine. Andra iದೇನಾಗ್ತದ vector b is equals to, if I take 4i cap plus 4x minus 2 j cap plus 2k cap, then the value of x they are asking over here, value of x ಏನದ. So here if you see, observe now students, observe ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. So here, okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, give me a minute. Yes. So when this operation is applied, they are telling that 2 times of mod of vector A is equals to mod of vector B. ಈ condition satisfy ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ x values ಏನಿರ್ಬೇಕಾ? Understood or no? Because they are telling that vector A ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times. If I do the doubled in magnitude, then I'll get the vector as what? Vector B. Okay, done. ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ now it is easy to find. What is mod of this vector? Here we have 2. Mod will be under root of mod of this vector will be 1 plus x square plus it is nothing but what? 3 square is 9. Should be equals to square root of mod of vector b, which is 4 square plus 4x minus 2 whole square plus we have nothing but what over here? 2 square. Correct? So now let us do squaring on both the sides. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ, ಟಕ್ 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 ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್, 2 square is 4. 4 times of, here it will get cancelled, square and root. So remaining will be x square plus 10. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ square and root cancel ಆಗಿ remaining will be nothing but what? 4 square is 16 plus ಇದನ್ನ expand ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 square is again 16x square. Fine. Plus we have 2 square is 4 minus 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16x plus we have again 2 square is 4. Fine. So chalo quick ಆಗಿ solve ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Quickly let us solve over here. Fine. Observe now. 4x square ada. We have 4x square plus we have 40. E side kuda if you see 16x square ada. We have 16x square minus we have 16x. Clear? Now 16 plus 4 is 20, 20 plus 4 is what? 24. Okay, yella ಒಂದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Let us all bring this side over here. So 16x square minus 4x square under 12x square ಉಳಿತ minus 16x, let it be as it is. 24 minus 40. So 24 minus 40 andra minus 14 should be equals to 0. So if I divide through what by 2 or 2 common ತಗೊಂಡು cross multiply ಮಾಡಿದ್ರ 6x square minus 8x minus 7 is equals to 0. Clear? 6x square minus 8x minus 7 is equals to 0. Now 7 6 are 42. 7 6 are 42. 42 ಬೇಕು ನಾನು. I need 42. So which table can I use over here? ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಟು ಗೆಟ್ -8? ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? ಹಿಯರ್ 10 4 ಬರ್ತದ, x square plus 9 plus 1 is 10. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 ಆಯ್ತು. 4 square is 16, 16 4x square is 16 plus 4 minus 4 2s are 8, 8 2s are 16 plus 2 square is 4. Okay, so yes, if we add this all, 16 plus 4 20 24 ಬರ್ತದ. 16x square minus 16x. 42 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. 42 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? 42 ಅದ 2 2s are 2 1s are. Again we have 7. Okay, 7 3s are 3 1s are. Okay, so 14 7 3s are 21. Okay, sorry, 16 ಉಳಿತದಲ್ಲಿ correct. So we are not able to split. Yes, here it is nothing but what over here? Correct. 24 minus 40 andre 16. Fine. So it is nothing but what over here? 16 equals to 0 ada. Fine. Now if I take 2 common, it will be 8, should be equals to 0. 2 ಇಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ 2 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. 4 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ
3x square minus 4x minus 4 should be equals to 0. Now 4 3s are, we have 12 over here. Correct? 12 minus 12. So can I use 6 2s are? Yes, minus 6 plus 2. So from here we'll have 3x square minus 6x plus 2x minus 4 is equals to 0. So again if I take 3x common, it will be x minus 2 plus 2 common, it will be again x minus 2 is equals to 0. So we have nothing but what, students? Fine. Ilinda another, we have x minus 2 into 3x plus 2 is equals to 0. So x value is equals to 2, or we have x value is equals to minus 2 by 3. That's it. Minus 2 by 3. So minus 2 by 3 comma 2. So option A is correct. Option A is correct. Fine. Option A is correct. Madhu, Manoj, Kishan, Kalgowda, fine. Nagaraj, Pandarinath, Vidya, Naveen, clear. Rahul, Sparsh, Pandarinath, very nice appa. Regular student matte, clear. So this is the results we have. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೇನಿಲ್ಲ. Understanding or know how to solve the problems, fine. Understanding how to solve the problems, clear. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ 4 marks in vectors. Okay, next cross product ಮ್ಯಾಗದ cross product. Cross product identities cover ಮಾಡಬೇಕಿನ್ನು. Okay, clear. Have to cover the identities. Fine. This is, I think, a repeated question. Okay, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. If ABCD is a parallelogram, AB is equals to 2 I cap plus 4 J cap minus 5 K cap. AD is I cap plus 2 J cap plus 3 K cap. Then the unit vector, you need to find the unit vector. Okay, ನೋಡಿ AB vector, AD vector ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. You need to find a unit vector in the direction of BD. Parallelogram ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, you will get the answer. Okay, 90 seconds time ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Try to do. 90 seconds time I am giving. Good morning everyone. Good morning. Shubha Munjane, very very good morning. Diagram ಅನ್ನ draw ಮಾಡಿ. If you do the diagram, you people will get the idea. Clear? ನೋಡಿ parallelogram ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. So let us do a parallelogram over here. Fine. Yes. So here they are telling that AB vector. Okay, so this is A, B, C, D. Okay, now there are two diagonals for this. Here diagonals ಇರ್ತಾವ. One the AC ಇರ್ತದ. One there will be AC. Okay, one is AC, another will be what? BD over here. Fine, BD over here. Next ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, then find a unit vector in the direction of BD over here. ಅಂದ್ರ BD direction ನಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ BD ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I need to find this vector. Clear? Fine. So first of all I need BD vector.
Fine. First of all, I need to find this vector. Let this be your vector. What? Vector P anta tilkolona. Fine. So vector P will be vector BD divided by mod of vector BD. Vector P will be equals to vector BD divided by mod of vector BD. But vector ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ find ಮಾಡೋದು sir? How do we find this vector? ನೋಡಿ AB vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. AB is nothing but what? We have 2i cap plus 4j cap. Clear? 4j cap minus 5k cap. This is in this direction. Correct ada? This is in AB vector andre AB is in this direction. AB is this. Next they have given AD vector. AD andre again in this direction. AD. Clear? So which is given by nothing but what? Fine. So if you use AD vector over here, it is nothing but what? I cap plus 2j cap plus k cap. Correct? So triangle law of addition use ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay? If I use triangle law of addition, I have to reverse this direction because idu e side, the resultant will be like this. Triangle law of addition ada ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ. Triangle law of addition says that if one vector is like this, other vector is like this, then the resultant vector will be like this. Clear? Or else you can change the direction of this. Fine. ಇದನ್ನ ಈ side ತಗೋಬೋದಾ, or you can take this side. That is also fine. Fine. So now if I take BA vector over here, BA vector, it will be nothing but what? Reversing. Minus 2i cap minus 2i cap minus 4j cap plus 5k cap. Clear? So if I need the BD vector now, ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಿಲ್ಲಿಗೆ. BD vector will be equals to, okay, BD vector is this alwa students, so which is nothing but what? It will be BA vector plus it will be nothing but what? Your AD vector. Triangle law of addition in the. So BA vector another. Fine. BA vector is minus 2i cap. Fine. Minus 2i cap minus 2i cap minus 4j cap plus 5k cap. Clear? Plus we have AD vector. AD vector another. We have I cap plus 2j cap plus 8k cap. So if I add them component by component, ನಾನು ಏನಾದರೂ add ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2 plus 1 will be minus I cap. Minus 4 plus 2 will be minus 2j cap. Fine. Plus 5 plus 8 will be nothing but what? Plus 12 k cap, plus 13k cap. Clear? So it should be minus I cap minus 2j cap plus 13. Okay. Illel mistake aita. Okay. Ill 3k cap ada. Fine. Sorry. Here it is 3k cap students. 2j cap plus illi 3k cap ada. 3k cap. So if I do what over here now? Illi ಏನದ 3k cap. Okay, 3k cap. So which will be nothing but what? 8k cap. Here it will be 8k cap. Fine. So which is minus I cap minus 2j cap plus 8k cap. One option negada. So okay, minus I cap minus 2j cap plus 8k cap, or this. These two options are incorrect. Fine. Now if I find the mod of this vector, mod of vector BD, it will be square root of 1 plus 4 plus 64, which is root of 69. So the answer will be nothing but what? Required actual vector ನೀವು evaluate ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by root of 69 into minus I cap minus 2j cap plus 8k cap. Okay. So in that case, your option C is correct, D is incorrect. C is correct. Yes, jana hakidar C? Only 4 people. ಉಳ್ಕಿದವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಿ? Remaining people, where did you do the mistake? Where? ಎಲ್ಲೈತ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್? Fine. C is correct ಅಲ್ವಾ? Fine. Understood or no? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದ. If you think that, sir, idne add ಮಾಡ್ಬಿರೋನಲ್ವಾ triangle law of addition ಇಂದ. Fine. This plus this ಮಾಡೋನಲ್ವಾ triangle law of addition ಇಂದ, ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ.
because this vector is in originally this direction. ನಾನು reverse ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ direction, then only I can apply triangle law of addition. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, clear or okay, clear ಅಂತ ಹಾಕಿ chat box ಅಲ್ಲಿ clear ಇದ್ರೆ, so that we can move next to what? Vector identities. We can move on to vector identities. ಹೇಳಿ clear? Identities of dot product. Identities of dot product. ಏನು doubt ಇಲ್ಲಲ್ಲ? No doubt, right, anyone? If there is any doubt, do let me know, because next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we are going to start with what? Identities of dot product. Okay, give me a minute. Yes, so one by one ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಂಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, or else ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ನಿ. But look at this quickly. Mod of vector a dot mod of vector a will be equals to mod of vector a whole square. Second one ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, fine, we have mod of vector a plus vector b whole square is equals to mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 times of vector a dot vector b. Clear? Vector a dot vector b. Fine. Third one, students, we have third one, nothing but what over here? Mod of vector a minus vector b whole square is equals to mod of vector a square plus mod of vector b square minus 2 times of vector a dot vector b. Fine. Third identity, sorry, fourth identity, we have nothing but what over here? Fourth identity alli, yes, mod of vector a plus vector b whole square plus mod of vector a minus vector b whole square. ಇದು ಎರಡು add ಮಾಡಬೇಕಾ? If I add, this will get cancelled. So 2 times of mod of vector a whole square plus mod of vector b whole square. These are all identities. Questions ಬರ್ತಾವ, identities ಮೇಲೆ questions ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ. Okay, on identities will get questions, students. Fine. Next ನೋಡಿ, ಇದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ? Fifth one we are using this already. Vector a plus vector b into vector a minus vector b is equals to mod of vector a square plus mod, sorry, minus bರ್ತದ, minus mod of vector b square. Okay, so all these identities are very very important for your KCET. Fine. ಇದೆಲ್ಲ vector identities ಏನು ಅದಾವಲ್ಲ, all these vector identities are very very important for KCET. Compulsorily questions ಬರ್ತಾವ. Okay. Again when we go further, hello everyone, hello. Okay, again when we move further, if we move further to cross product, almat identities bartav, but let us finish this first. Fine. Sixth one we have mod of vector a plus mod of vector plus b plus c. Mod of a plus b plus c whole square is equals to mod of vector a square plus mod of vector b square plus mod of vector c square plus, okay, plus we have 2 times of vector a dot vector b plus vector b dot vector c plus vector c dot vector a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಫೈನ್. mod of vector a plus b plus c whole square is equals to, fine, mod of vector a plus b plus c whole square is equals to mod of vector a square plus mod of vector b square plus mod of vector c square plus 2 times of a dot b, b dot c, c dot a. Clear? This is what we have. Next, fine, if one vector, fine, if one vector is perpendicular, fine, one vector ಏನದ? Perpendicular ಅದ. If one vector is perpendicular to the sum of other two vectors. Clear? If one vector is perpendicular, ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
one vector ಏನದ is perpendicular to the sum of other two vectors. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ can I tell that? Okay, can I tell that over here vector A dot vector B plus C is equals to 0? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Similarly other two, and similarly we have other two cases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? One vector is perpendicular to the sum of the other two vectors and the dot product then between should be equals to 0. Yes or no? Dot product between them should be 0. So from here this implies that here mod of vector A plus vector B plus vector C whole square is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square plus mod of vector C square. Okay, done nada? Clear everyone? Clear? Fine. I hope it is clear. Okay, moving on next. Vector cross product of the next. But before that, ಕೆಲವೊಂದು questions ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ try ಮಾಡೋಣ. Let us do few questions over here. Okay, can you do this students? Easy ಅದಲ್ಲ ನೋಡಿ, KCET type of problem ಇದು. KCET level problem, easy problem. Try to do fast. ಮಾಡಿ. Already identity ಈಗ just ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, that only you have to use. Done now? Clear? Done? Simple as the problem. How are we going to do students this problem over here? Nodi, we just now saw that mod of vector A, mod of vector, correct? Mod of A plus B plus C whole square is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square plus mod of vector C square plus we have 2 times of vector A dot vector B plus B dot C plus C dot A. Clear? We have this. Now from here just now they have given that A plus B plus C is equals to 0. So mod value kuda 0 na ಆಗ್ತದ. Mod value of null vector, if vector A is equals to 0, then it implies that mod of that vector is also is equals to 0. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು 0 ಆಯ್ತಾ, equals to if and only if. Clear? ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಯಾವುದು ವೆಕ್ಟರ್ mod 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ vector A should also be equals to 0. Clear? So ಇದು 0 ಆಯ್ತು. Mod of vector A square ಅಂದ್ರೆ 3 square plus we have 2 square plus we have 1 square plus 2 times of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Okay, so from here 3 square is 9. 9 plus 1 14 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಈ side ಬಂದ್ರೆ minus 14 divided by 2 is equals to vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Correct? So 2 ones are 2 sevens are. Actually question ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದಾರ, they are asking the absolute value, mod of vector A dot vector B plus B dot C plus C dot A is equals to what? Positive value, that is nothing but what? 7. So option B is correct. Option B correct ada students. Option B correct ada. Yes or no? Fine. Option B is correct. 85% have done it correctly. Very nice, very nice. 18 students. Leaderboard nodi. Yes, Vidya is leading, very nice. Fine. Bhagya, fine. Kalgowda, Patil, again Vidya. Noman, fine. Shalini,
Anup, Shweta and Ananda Pandarina, top 10. Done nada? Moving on to the next problem, we have area of the parallelogram megada. Fine. Fine. Can you do this? Can you do this, students? Notice same identity mag based. Same identity mag based. If ABC are three non-zero vectors, ABC three non-zero vectors adava such that A plus B plus C is equals to 0 and M is AB plus BC plus CA, then the condition on M is clear. Do it. M value 0 bartada. Fine. ABC ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಸಿ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಚಂದನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ. ಒಬ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದಾರೆ, ಚಂದನ್ ಅಂಡ್ ಅನು. ಓನ್ಲಿ 2 people have answered it correctly. ಉಳ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸಿಯರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ ಕ್ವಶನ್ಯಾಗ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ mod of vector A is not equals to 0, mod of vector B is not equals to 0 and also your mod of vector C is not equals to 0. Fine. So ಇವಾಗ mod value ಅಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ? Mod of vector A is greater than 0, mod of vector B is also greater than 0. Fine. And mod of vector C ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? Greater than 0 because mod value. If three vectors are non-zero, how their modulus can be negative or how their magnitude can be negative? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear the students? Fine. Okay, understood. If three vectors are there, if their magnitude is non-zero, or if three vectors are there, if they are non-zero, how their magnitude can be 0? It will be positive. So ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತ. Okay, this is what you have to understand first. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ next let us use this. Okay, let us use this formula over here, that is mod of vector A plus vector B plus vector C whole square is equals to mod of vector A square plus mod of vector B square plus mod of vector C square. Fine. Plus we have 2 times of vector A dot vector B plus vector B dot vector C plus vector C dot vector A. Okay, this is what we have. Fine. Clear alva? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, this value they are telling 0. Okay, in problem illa 0. Here we have mod of vector A square plus mod of vector B square, fine, plus mod of vector C square plus 2 times of, what do we have students over here? Nodi, m ada. We have 2 times of this whole value they are telling that m. Fine. Next, now from here what we'll do is, idana complete ee term enadala will shift this side. So 2 times of m will be equals to minus of mod of vector A square, mod of vector A square, mod of vector B square plus mod of vector C square. So illinda students ಏನಾಗ್ತದೆ, if I divide by 2 throughout, so m value will be equals to what? Minus of mod of vector A square plus mod of vector B square, fine, plus mod of vector C square divided by this whole divided by, we have nothing but what over here, divided by we have 2. Clear? ಇವಾಗ observe ಮಾಡಿ students. Now observe and also tell me in chat box, what will be this quantity? Will it be negative, positive or equals to 0? ಈ quantity ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? Can anyone tell me? This quantity, modulus of vector A square plus modulus of B square plus C square. Mod of A vector always positive, but ಮತ್ತೆ square ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. And all positive quantities we are squaring over here.
all positive quantities we are squaring over here. So what can I tell, students? What can I tell about this? Can I tell that it is always positive? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Fine. 2 ಕೂಡ ಏನದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಎಸ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಉತ್ಕರ್ಷ. ಫೈನ್, clear? Yes or no? They have not told that it is unit vectors. Just I am asking you that this quantity will always be positive. Whatever mod of vector in negative idru kuda possible illa. Yavadu one vector mod negative irli possible illa. So this is positive, positive, positive. Sum of three quantities positive. So e complete quantity another. Fine. This complete quantity whatever is there. Okay. E complete quantity is also positive. ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನದ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅದ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಸೈನ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಸೊ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಎಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ನೆಗೆಟಿವ್, because minus multiplied by a positive quantity will be always less than 0. So option A is correct. Fine, option A is correct. ಸೊ ನೋಡಿ 4 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಉಳ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬೋದಾ. 90 seconds ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. m1, m2, m3, m4 are the magnitude of these vectors, then the correct relation is magnitude of each vector ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. magnitude of each vector ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, do it students, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ without any mistakes. ಡನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಸೊ mod of vector a2 a1, mod of vector a1 is equals to m ಬರ್ತದ, which is equals to m1. So m1 ಅಂದ್ರ 2 square is 4 over here, under root of it is 4 plus 1 plus 1, which is nothing but what? Root of 6. Clear? Root of 6 banta. Moving on next, mod of vector a2. Mod of vector a2 is m2. So which is square root of, yes, 3 square is 9 plus 16 plus 16. Correct? 9 plus 16 plus 16, 25 plus 16 ಆಗ್ತದ. 25 plus 16 ಅಂದ್ರ 31 root of 41. Root of 41. Clear? Moving on next, mod of vector a3. So m3 will be nothing but what? Square root of, fine, m3 1 plus 1 plus 1, which is nothing but what? Root of 3. Mod of vector a4, which is nothing but what? m4, square root of, it is 1 plus 3 square is 9 plus 1, so root of 11. Correct? So ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ least value ಯಾವ್ದದ? We have nothing but what? m3, because root 3, m3 ada is less than root 6 ada. Next m1,
After that we have less than root 11 over here, which is m4 less than m2. So this is the correct relation. M3 less than m1, m4 less than m2. So option A is correct. Option A is correct, students. Okay, 87% have done it correctly. ಅಂದ್ರೆ 27 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ KCET ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲಿಕ್ಕತ್ತದ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್. Let vector A, B and C be such that mod of vector A is equals to 2, mod of vector B is equals to 4, mod of C 4 other. If projection on B on A is equals to projection of C on A and B is perpendicular to C, then the value of this is. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ information ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So 90 seconds time ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. Fine. So I am giving you 90 seconds time because you have to solve little. Directly ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Fine, directly you people can't use over here the formula. Done other? Getting hint to solve. Done na? Done. Okay, so let us see over here. Look at this. Look at this, students, over here. We have let three vectors be there, given by their magnitudes is given over here. If projection on B on A, correct? They are telling that projection of vector B on vector A is equals to the projection of vector C on vector A, correct alva? Ist information ada. So from here what we can do, students, over here we can tell that projection of vector B on vector A is nothing but what? Vector B dot vector A divided by, or vector A dot vector B is also okay, nimishta, or B dot A is also okay. Vector B dot vector A divided by mod of vector A is equals to vector C dot vector A divided by mod of vector A. Cancel aita. So vector B dot vector A is equals to vector C dot vector A is first information banta. This is, we are getting the first information over here. Understood? Clear? We are getting the first information over here. Next, if the projection of vector B on vector A equal, okay, B is perpendicular to vector C. Fine. Also, they have given that also from here vector B dot vector C, they are telling that it is equals to what? 0. Projection of B is perpendicular to C and the dot product is 0. Fine. Clear or not? Fine. Sum kuntu odri. Okay. Everyone quietly sit and study. Okay. Illare block ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? Fine. Next. Moving on next, they are telling that we need to find the value of what, students, over here? This mod of vector A plus B minus C. So illinda
mod of vector A plus vector B minus C into vector A plus vector B minus C is equals to, we have dot product nodi, dot product with same vector if I take. This is important ada, identity hang form ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? If I take dot product with same vectors, if I take dot product with same vectors, then I have mod of vector A mod minus plus B minus C square. Correct or no? Because ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತದ, vector A dot vector A is equals to what? We have mod of vector A square. So same ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ same vector dot product. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ next students, if you observe over here, multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. So vector A dot vector A, vector A dot vector A. Clear? Plus we have vector A dot vector B. Fine. Minus we have vector A dot vector C. Clear? Next again we have okay, plus vector B dot vector A. Clear? Plus we have vector B dot vector B. Fine. Minus we have vector B dot C. Clear? Okay. So in the next step nodi ivaga, next step enagutta, what will happen students over here? Last we have to multiply this minus C dot vector A. Correct? Minus C dot vector B, minus of minus plus vector C dot vector C is equals to, we have mod of vector A plus vector B plus minus C whole square. Okay, so observe ಮಾಡಿ ಇವಾಗ one by one if you see over here, they are telling vector B dot vector A is equals to C dot A, B dot A is equals to C dot A. Correct? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. And also commutative property ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. From here also I can tell that vector A dot vector B is also equals to vector C dot vector A. Also I can tell that vector B dot vector A is equals to the reverse of this vector A dot vector C by commutative property. Clear? So B dot A and A dot C equal ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Or A dot B and C dot A equal ಇರೋದ್ರಿಂದ I can cancel this off. B dot A ಮತ್ತೆ B dot C, B dot C ಅಂತೂ 0 ಅದ, ಇದಂತೂ 0 ಆಗ್ತದ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Correct? B dot A and A dot C are equal, so ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದ. And same for this term over here, C dot B ಏನದ? If B dot C is 0, C dot B ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? It will be equals to 0. So ಇದು 0 ಆಯ್ತಾ? Understood guys? Which all will get cancelled. So ಇಲ್ಲಿಂದ next step is very easy now. A dot A is mod of vector A square plus mod of vector B square plus mod of vector C square is equals to mod of A plus B minus C whole square. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ A square, vector A square is 2, 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರ್ತದ, 16 plus 16, so 32 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 36 ಬರ್ತದ, is equals to mod of vector A plus vector B minus C whole square, or the value of, we have vector A plus B minus C is equals to, we have root of 36 which is equal to 6. Simple, option B is correct. Ishta simple, option B is correct. Fine. Clear ada? Very nice. Rohit, Vidya, Yash, Nikhilesh late ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಯಾಕ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನೆ ನಾನು. ಭಾಗ್ಯ, ರಮೇಶ್, ಕುಶಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಾ? ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ ಇದು? KCET ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆನಾಗ ಬಂದದ. ಫೈನ್, ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ 2024. Clear? Same problem has come KCET ನಾಗ, ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್, KCET ನಾಗ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಫೈನ್, KCET 2026 ನಾಗ ಇದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗದ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗದ. ಫೈನ್.
Can you do this? If A and B are 2 unit vectors, note A and B already they are telling that they are 2 unit vectors over here such that vector A minus B is equals to 2. And if 2 theta is the angle between A and B, then which one of the following is correct? 2 theta is the angle between A and B. Clear? So students, also one very important information. Clear? ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ನಾವ್ ಸರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗತ್ತದ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀನ್ಯಾಗ ಆಗತ್ತದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಥೇರಿ ಕೂಡ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಳಿಂದ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಫಾರ್ KCET ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ತದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ಮುಗ್ದೋಗ್ತದ ಶ್ರೀಜಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋತಾರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಉಳಿತದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ನಾಳಿಂದ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನಾಳಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತ 11:45 ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ದು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿರ್ತದ ಸೊ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಯಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋ ಥಿಯರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ PYQs ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದಾವ ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ಲಾಸ್ಟ್ 10 years ಇದೆಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಸೀರೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದ ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಗ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇವತ್ತೆಲ್ಲಾ ಲಾಂಚಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈನ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಅಟ್ 11:45 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 11:45 ಅದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಓಕೆ PW KCET sorry PW KCET ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ PW KCET ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ KCET 2026 ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 11:45 ಅದ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದ್ಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಅದ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ KCET ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟಾಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಸಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್ ವಿ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ KCET ಆಲ್ಸೋ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿನ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾನ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಮೇಲಿರ್ತದೆ ಸೊ KCET ಕೂಡ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ಸೊ ಆ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಕರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದಾವ ಫೈನ್ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದ ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಹೌದಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ ಕಡ್ಸಿಂದಾನೆ ಬಂದಿದಾರ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಟಾಪರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ಯೋರ್ ಹೋಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರ್ ಸೈಡ್ ಇಂದಿದ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಳ ಚಲೋ ಫೈನ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ ಸೈಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭಾಳ ಚಲೋ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಖುಷಿನ ಅದ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಚಲೋ
ಎಸ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕೂಡ ಅದ, ಬಿಜಾಪುರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆನವ್ರು ಬಿಜಾಪುರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಬೈತಾರ ನನಗೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಬಿಜಾಪುರ ಮಂದಿ ಬಾಳ್ ಕಡಕ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಾವೇರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಎಸ್ ಹಾವೇರಿ ಕೂಡ ಫೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಕೂಡ ಬರೋಣ. ಫೈನ್, ಡನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಪೋಲ್ 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್ ಅತ್ನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಟು, ಹೌದಪ್ಪ ನಮ್ಮೂರು ಬೆಳಗಾವಿ, ನಾವು ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ? ಫೈನ್. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೂಡ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡನ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ನಿಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಗ ನಾನು. ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅದ? ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, fine, minus 2 times of vector a dot vector b. Clear? Vector a dot vector b. Next they are telling that a and b are two unit vectors, so mod of vector a is equals to mod of vector b is equals to 1 we have. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ mod of vector a minus b whole square is less than 2 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. let it be as it is. ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ minus b. Clear? So this is nothing but what? Vector a, this is 1 plus 1 minus 2 times of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ vector a dot vector b will be equals to what students over here? Mod of vector a mod of vector b cos theta ಬರ್ತದ. ಫೈನ್. ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ? cos theta ಬರ್ತದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅವ್ರ? ಫೈನ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳತ್ತಾರ? ಫೈನ್, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ? 2 theta ಬರ್ತದ, because angle between two vectors is what? 2 theta. So here it will be cos of 2 theta. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ mod of vector a and mod of vector b, they are telling that it is 1 because it is unit vector. So ನಾನು vector a dot vector b ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? 2 cos 2 theta. Clear? 2 cos 2 theta. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರ್ತದ? Fine. Sorry, 2 cos 2 theta ಅಲ್ಲ, just it is cos 2 theta. Cos 2 theta. But here if I substitute, it will be nothing but what? Cos 2 theta. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ 1 plus 1 2 ಆಗ್ತದ. 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus cos 2 theta ಅದ. Now 1 minus cos 2 theta ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರೋ? What will be 1 minus cos 2 theta students over here? 2 times of 1 minus cos 2 theta will be nothing but what? 2 sin square theta. Correct? 2 sin square theta, which is nothing but what? 4 sin theta. Clear? So this is nothing but what? Mod of vector a minus vector b whole square. 4 sin square theta ಬರ್ತದೆ, ಸಾರಿ. Now mod of vector a minus vector b ಏನಾಗ್ತದೆ? Mod of vector a minus vector b will be nothing but what over here? Fine. Shift ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 sin theta ಸಿಗ್ತದೆ. 2 sin theta. Now here also if you observe, they are telling that sin theta lies between what values over here? ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ we know that, okay, there are two conditions. We know that whatever your mod of vector a minus vector b is there is always positive, is always greater than 0. ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. It is always positive. So I can tell that 2 sin theta is always greater than 0. So this implies
sin theta should be greater than 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ sin theta greater than 0 ಇರಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿ greater than -1/2 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ಸೊ only option A is correct. Also students, also they have given that mod of vector A minus vector B is less than 2. So 2 sin theta is less than 2. 2 sin theta is less than 2. 2 to cancel आता. So I can tell from here that sin theta is less than 1. So therefore equation 1 and 2 ಅನ್ನ combine ಮಾಡಿದ್ರೆ, so sin theta I can tell that it is greater than 0 but less than 1. ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ? ಹೇಳ್ಬೋದೇನಿಲ್ಲ? Yes sir, we can tell. So in that case your option A is correct. Option A is correct. ಓಕೆ. ಸೊ 77% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ KCET ನಾಗ ಬೇಕು. ಡಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರದು ಡಿ ಅಂದಿರೋದು? ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ವಿದ್ಯಾ, ಡಿ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ. -1 to 1 ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ರೇಂಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನೀನು. ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ sin theta. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ? ನಮ್ಮ ತಾತ ಬಂದು ತಗೋತಾರ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಪ. ಲಿಖಿತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನೀನ್ ರಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ ಏನು? ಓಕೆ, ಡೂ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 90 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ. ಈಸಿ ಇದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಲಿಖಿತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಯಾ? Clear? चल, one by one let us come on solving over here. One by one solve ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೋಡಿ. ಸಾರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mod of vector a plus vector b will be equals to mod of vector a minus vector b if both vectors are perpendicular ಅನ್ನತಾರೆ. if and only if. Clear? ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. If I square, I'll get mod of vector a square plus mod of vector b square minus 2 times of vector a dot vector b ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, plus 2 times of. ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ mod of vector a square plus mod of vector b square minus 2 times of vector a dot vector b ಸಿಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಸೈಡ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ this side, I'll get nothing but what? 4 times of vector a dot vector b is equals to 0. Or I'll get vector a dot vector b is equals to 0. So this means that what students? Vector a is perpendicular alla, orthogonal alva. Vector a is orthogonal, correct or no? Andra this statement is correct. Statement 1 is correct. Statement 1 is correct. 1 antu irlebeku. Which of the following statements are correct anlikatidara? Which of the above statements are correct anlikatidara? So option C antu agalla. Fine. So let us move on to second statement over here. Second statement nodi. Second statement ಅಲ್ಲಿ they are telling that this two, if they are equal, mod of vector a plus vector b whole square, fine, or they are telling that this mod of vector a plus vector a, correct, mod of vector a plus b is equals to mod of vector a plus mod of vector b. So let us do again squaring on both the sides. Square ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ whole square ಆಗ್ತದೆ. So this is nothing but what? Mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 times of vector a dot vector b. E side in sikta students, it will be mod of vector a square, correct, plus mod of vector b square plus 2 times of mod of vector a
mod of vector b. Clear? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? So ಇಲ್ಲಿಂದ again this will get cancelled, this will get cancelled. So we have 2 times of vector a dot vector b is equals to 2 times of mod of vector a mod of vector b. So 2 cancel aita. Yes or no? So remaining is nothing but what? Vector a dot vector b is equals to, we have mod of vector a mod of vector b. Clear? Understood? But idenada perpendicularity condition establish ಮಾಡ್ತದೇನಾ? Will it tell that it is perpendicular or will it tell it is orthogonal? ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. It cannot tell over here. It is not possible. Unit vectors idra fine. Yes or no? Unit vectors idra we can come to conclusion, but here not possible. So e statement incorrect ada. Clear? Next they are telling that mod of vector a plus vector b, if it is equals to a square plus b square, then the two vectors are orthogonal. Fine. Then the two vectors are orthogonal if and only if. Clear? Two vectors are orthogonal, their dot product is equals to 0. Two vectors are orthogonal, then their dot product is equals to 0. So 0 atandra. Clear? So if it is 0, third statement, how can we prove third statement, students, over here? Third statement anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ clear, here see, observe ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೇನಾ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೇಳಿ. ಚಾಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಸುಮ್ ಕುಂತು ಓದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, actually third statement ನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, that only I was thinking. Fine, verify ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾರು ಅದಾರ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, there it is square. Fine, here we have some square. So if I open it, fine, we have nothing but what? Mod of vector a plus b whole square is equals to mod of vector a square plus mod of vector b square. Fine, now ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಏನ್ ಬರ್ತದ? We have mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 times of vector a dot vector b is equal to mod of vector a square plus mod of vector b square. Fine, a square cancel, b square cancel ಆಗ್ತದ. So ಇಲ್ಲಿಂದ students will get nothing but what? 2 times of vector a dot vector b is equals to 0. So vector a dot vector b is equal to 0. So in that case, fine, ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? So statement this is correct. So 1 and 3 are correct. So option B is correct. Option A ಆಗಲ್ಲ, option D ಆಗಲ್ಲ. Fine, because 2 is incorrect. 2 is incorrect. Fine, so option B is correct. 93%. ಅಂದ್ರೆ 31 students have put it correctly. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ KCET PYQ ಇದು. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ KCET PYQ. KCET PYQ and just now we have done this. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ. If this condition has to be satisfied, if this condition has to be satisfied, just now we did. If this condition has to be satisfied, then what we can tell? Then we have to tell that vector A is orthogonal to vector B. ಹೌದಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ 1. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಕಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈನ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ಮಾಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 minutes ಟೈಮ್.
ಇದು 30 seconds time ಅಷ್ಟ. So 1 plus 1 plus p should be equals to 0. So 2 plus p is equals to 0. So p value is equals to minus of 2. Ishte done. So option they are telling that holds for no all real value of p is equals to ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ I cap, j cap, k cap. If I take their dot product, mod of vector a plus vector b whole square. Mod of vector a square, mod of vector b square. Clear? So find d na. D, how you people are getting d? Nangyak sikta illa d. 1 plus 1 plus p. Clear? So 2 plus p, p value is minus 2. Where? ಎಸ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೈತಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಫೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಗೈಸ್ ಭಾಗ್ಯಾಂದ್ ಇವತ್ತು ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ನಂಗೆಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೈತಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ ಓಕೆ ಪಕ್ಕಾ ಆಪ್ಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದ ಉಳ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ they're telling that two vectors okay ನೋಡಿ because I am using this condition ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ so here if you observe I'll square on both the sides whole square is equals to mod of vector a plus vector b okay whole square fine so ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ what will happen over here this will be mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 times of vector a dot vector b okay okay sorry ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲಲ್ಲ sorry guys sorry we can't tell right from this property it is definitely giving this we can't tell wrong ಅಂತ ಇವಾಗ just ಹೇಳಿದೇವಿ shit okay it is not possible we cannot tell that two vectors are what over here orthogonal ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ we can't tell sorry my mistake ನನ್ನ mistake two vectors orthogonal ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ it is not possible to tell fine clear ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ it is not possible to tell from here so for that reason if I open this up it will be mod of vector a square plus mod of vector b square plus 2 times of mod of vector a mod of vector b clear cancel ಆಯ್ತು ಇದು ಕೂಡ cancel ಆಯ್ತಾ square ಅದ ಇಲ್ಲಿ fine so we can tell that actually what relationship will be satisfied over here it will be 2 times of vector a dot vector b will be equals to 2 times of mod of vector a mod of vector b so 2 cancel ಆಯ್ತಾ so we have vector a dot vector b is equals to mod of vector a mod of vector b clear ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾರಿ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಫೈನ್ a1 by b1 a2 by b2 ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ can we tell this if this condition is satisfied then can we tell two vectors are parallel ಹೇಳ್ಬೋದಾ correct yes or no if this condition is satisfied we can tell two vectors are parallel fine instead of that ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 plus p 2 plus p ಬರ್ತದ and here we have nothing but what it will be square root of 1 plus 1 andra again we'll get 2 plus p under root and here we'll get nothing but what root 3 over here root 3 bartada correct so let us do what students over here let us do squaring on both the sides so this will be 2 plus p whole square is equals to 2 plus p into 3 fine so if I expand this it will be p square plus 2 square is 4 plus 2 into 2 is 4p ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದಪ್ಪ 6 plus will get nothing but what 3p so ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
we'll get p square. Fine. 4p minus 3p andra plus 2p bartada, and 4 minus 6 andra minus 2 bartada. Should be equals to 0. Correct? Should be equals to 0. ಇವಾಗ ನಾನು p equals to 1 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, or else we can factorize this. Factorize ಮಾಡಬಹುದೇನಿಲ್ಲ. Fine. Can I write it down as p into p plus 2 ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? p plus 2 ಬರ್ಬೇಕಾ? So minus 2 I need to split. Okay, minus 2 I need to split to get 2. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. p is equals to 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ರ I'll get nothing but what? This is satisfied. It will be 1 plus 2 minus, okay, ಇಲ್ಲಿ 2p ಅಲ್ಲ, p ಉಳಿತದೆ. Sorry. Here it will be 4p minus 3p ಅಂದ್ರೆ p ಉಳಿತ, plus we have nothing but what over here, minus we have 2, should be equal to 0. Factorize ಮಾಡಬಹುದಾ? Can I factorize it? Can I factorize it as p plus 1 into p minus 2? Okay, can I factorize like this? 1 into 2 minus 2 plus p minus 2p. Okay, so it should be p minus 1 into p plus 2 should be equal to 0. Correct? So p value is equals to 1 and p value is equals to minus 2. Correct? So option ಏನದ? Option D ಅದ. So option D is correct. KCET PYQ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? Understood everyone how to do? Clear or no? Understood, clear ಅದ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. Okay? Yes, 4p minus p is 3p. I did a mistake, sorry. Clear ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? Okay, doubt illala. Moving on to the next problem, we have this. Okay, if a and b are unit vectors, theta is angle between them, sin theta by 2 is, okay, a and b unit vectors adava, then you have to decide. Okay, giving you 60 seconds time. Madi. Do it students, do it fast. Okay, madi, quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Done? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, we can simply use this options ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, can I use this students? Mod of vector a minus vector b whole square is equals to mod of vector a square plus mod of vector b square minus 2 times of vector a dot vector b. Clear? Yes or no? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ students we have nothing but what? Mod of vector a minus vector b whole square is equals to, both they are telling that it is unit vector, so 1 plus 1 minus 2 times of vector a dot vector b. Clear? Vector a dot vector b, by definition it can be again be written as mod of vector a mod of vector b cos theta, but a and b ಏನದಾವ unit vectors ಅದಾವ, so can I tell that this is just cos theta, so this is 2 cos theta. Fine. So from here if I take 1 plus 1 2 common, 1 minus cos theta. Fine. So sin theta na express ಮಾಡಬಹುದಾ trigonometry identity use ಮಾಡಿ? Can I express this or no? So this whole square, so mod of vector a minus vector b whole square is equals to 2 times of 2 sin square theta by 2, half angle formula, theta by 2.
Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students mod of vector a minus vector b whole square is equals to 4 sin square theta by 2. Clear? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಬಂತು. After this the next step will be nothing but what? Next step will be sin square theta by 2 is equals to mod of vector a minus vector b whole square divided by 4. But ಅವ್ರೇನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ? The value of sin theta they are asking. Fine, they are asking the value of what? Sin theta by 2. So ಇದು 4 ಆಯ್ತಾ? So sin theta by 2 will be equals to mod of vector a minus b divided by 2. Shortcut ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. You people can remember this as a shortcut. KCET ನಾಗ ಕೇಳಬಹುದು. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ they can ask you sin theta by 2. Fine. So here your option A is correct. Fine. Clear? So if you want you can remember this students over here. Shortcut result for KCET ಅಂತ ಹೇಳಿ. Shortcut result for KCET. You can remember it like this. Shortcut result for KCET. Clear? So first one we have, suppose A and B are non-zero vectors. Fine. Non-zero vectors adava. Clear? Remember students, if A and B are non-zero vectors, then fine. First result we have, cos theta by 2. Cos theta by 2 is equals to mod of vector A plus vector B divided by 2. Clear? Cos theta by 2 find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ mod of vector A plus vector B divided by 2. Next second one we have sin theta by 2. Sin theta by 2 which is equals to mod of vector A minus vector B divided by 2. Clear? Understood this results? Okay. Provided A and B are unit vectors. Okay. Here I'll give that, and mod of vector A is equals to mod of vector B is equals to 1. Here unit vectors are 2 unit vectors are there over here. Understood or no? Fine. So previous one answer was option A. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? Yes, 81%. Means 26 students have put it correctly. Leaderboard nodi. See the leaderboard over here. Yes, Bhagya, Vidya, Kala, Patil, Pandarinath. Okay. Both Vidyas in competition ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಬ್ರು. Vidya and Vidya calling Vidya. Ibru competition. Fine. Done other students. Moving on to the next one, we have nothing but what? Yes, cross productive hogbida. Let us start with cross product now. Okay, cross product in the start madona, because dot product mugita. Clear? Dot product mugita. Sir, please provide formula sheet. Already barsateni kohli nodappa illi istella ning notes barsateni nana. ನೀ ಇತರದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಂದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದೇನಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು? ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫೈನ್, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಈ PDF ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಇಮೋಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಸೀದಾ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಸಪೋಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ A and vector B are two non-zero vectors. Clear? Two non-zero vectors. Fine. Vector A and vector B, another students, are two non-zero vectors. Fine. Okay.
ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದು ಭಾಗ್ಯಾಂದ ಐತಿ ಇವತ್ತು, ತಡೀರಿ, ನಾ ಮತ್ತು ಅರುಣ್ ಸರ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇವಲ್ಲ, ಭಾಗ್ಯಾಂದ ಐತಿ ಇವತ್ತು. ಫೈನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ two non-zero vectors, then the cross product between vector A and vector B is denoted by, fine, denoted by, clear, cross product between vector A and vector B is denoted by, fine, ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, vector A cross vector B and defined by, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವ. ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ is equals to mod of vector A mod of vector B sin theta into n cap. Correct? This is how we define it. Clear or no? Fine. This is how we defined it, students. Clear? Vector A cross vector B is equals to mod of vector A mod of vector B sin theta into n cap, where n cap is a unit vector perpendicular, correct? It is a unit vector perpendicular to a plane containing vector A and vector B. Clear? It is a unit vector perpendicular to a plane containing vector A and vector B. Clear? Done alva? Fine. Understood? Now what do we mean by this over here, students? Plane containing andre ena? Suppose ee riti one plane ada. Fine. This is, we have a plane. Now in this plane we suppose we have two vectors. Idu one vector A ada. This is a vector A we have. Another vector we have like this vector B over here. Fine. So understood alla? We have this as our vector. Okay, this is our vector A and another vector we have, this is our vector B. Now there is a unit vector perpendicular to the plane containing both of these vectors. So idu irboda, n cap irboda. Fine. Or it can be in this direction as well. Clear? Ee riti it can be in this direction as well, opposite direction. Fine. Artha aitala? So this also can be n cap and this also can be n cap. So exactly two unit vectors are perpendicular. Fine. Remember this. ಎಷ್ಟು unit vectors exam nag ಏನare ಕೇಳಿದ್ರ unit vectors ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? How many unit vectors are there, students, over here? You can tell that exactly two unit vectors. Exactly two unit vectors are possible. Understood? Exactly two unit vectors are possible. Fine. Also students, also the cross product can be given by, also we have mod of vector A cross vector B is equals to mod of vector A mod of vector B sin theta. Adu unit vector na tagdak bittideve. Fine. We are taking the absolute value. Understood? So these are the important points we have related to unit vector. Cross product. Related to cross product, we have this 4.5 hours irtadama session ivatindu. Okay, 4.5 hours. Okay, fine. Next, coming to back properties over here. Fine, properties ana mugisbidona itardu. Let us finish properties over here. Okay, adadmele applications ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು vector algebra is done. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು short and sweet topic ಅದು. So first one we have cross product of two vectors is a
vector quantity. Clear? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂದಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ, ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಫ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಓಕೆ ಇದಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ A is parallel to vector B. Clear? Vector A ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, vector A is what? Parallel to vector B. That is, it can be in the same direction or opposite direction. Clear? Fine. That is in same or opposite direction. Clear? In same or opposite direction. Fine. If vector A is parallel to vector B, that is, it might be in the same or opposite direction, then theta is equals to 0 degree or theta is equals to 180 degree. So ಎರಡು ಕೇಸ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ sin theta ಏನಾಗ್ತದೆ, sin theta value is equals to what? We have 0. So therefore we can tell that mod of vector A cross vector B is equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್. ಇಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ದೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ mod is equals to 0. ಫೈನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, if vector A is perpendicular to vector B, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಅದಾವ. A and B are orthogonal vectors. Fine. Orthogonal vectors. Fine. If both are orthogonal vectors, then what is the angle between them? Theta is equals to ಏನಾಗ್ತದ, theta is equals to, we have 90 degrees over here. So this implies that therefore your mod of vector A cross vector B is equals to, because this implies that sin theta value is equals to what? 1 ಬರ್ತದ. So we have this as mod of vector A, mod of vector B. Clear? This is what we have. Understood or clear? Clear? Is it clear? Fine. Fifth one, commutative property. Okay. Fifth one is commutative property. Oh, sorry. Fourth one, commutative property. Okay. So in commutative property, students, what do we have over here is commutative property naga cross product is not commutative. Dot product commutative itta, but cross product is not correct. Cross product is not commutative. Dot product commutative ಆಗ್ತದ, but cross product commutative ಆಗಲ್ಲ. Not possible. That is nothing but what? That is your vector A cross vector B is not equal to vector B cross vector A. So ಇಲ್ಲಿಂದಾನ ನಾವು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ. ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, I cap cross I cap is equals to J cap cross J cap cross K cap cross K cap. ನೋಡಿ, same vector anna if I take over here, this is what? Angle between these two vectors is 0 degree. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Angle between these two vectors is 0 degree. So automatically ಇದೇನಾಗ್ತದ, 0 ಆಗ್ತದ. Fine. That only if I take this I cap cross J cap, J cap cross K cap and K cap cross I cap. This value is equals to what? We have 1. Fine. ಅದೇ ರೀತಿ if I take the opposite of this, ಅಂದ್ರೆ J cross I or K cross J or I cross K. So this value is equals to what? -1 over here. Okay. Fine. Sixth property, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ extension of this.
vector A cross vector A is equals to 0. ಫೈನ್. ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಓಕೆ ಡನ್ನ. ಸುಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀರೇನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲಿ, ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟ. ಸುಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫೈನ್. ಭಾಗ್ಯ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೆಂಗ ಅನ್ಸಾತದ? ಕ್ಲಿಯರ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಯಾರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ನಕ್ರ ಮಾಡಿರಂದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನೈತಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಮ್ದು 3D ಏನದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನದ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇದು ನೋ ಸರ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, seventh one we have the sine of the angle between vector A and vector B is defined by the sine of the angle between vector A and vector B is defined by ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ your sin theta is equals to mod of vector A cross vector B divided by mod of vector A mod of vector B. Clear? Mod of vector A mod of vector B. Last ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we have eighth one over here, that is nothing but what? Distributive property. Clear? So in distributive property students, fine. Now committed ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ? Clear? Yes or no? Distributive property, how we had studied for your cross product, same we have for dot product as well. Okay, sorry, dot product ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ same we have for cross product. So first one we have vector A cross vector B plus vector C is equals to vector A cross vector B plus we have vector A cross vector C. Clear? Cross product between two vectors, distributive other. Fine. Second one students, we have nothing but what? Same for lambda. Second one we have vector A cross lambda times vector B is same as lambda times of vector A cross vector B is same as lambda times of vector A cross vector B. Next third property bandbitta, it is for nothing but what? The dot product is distributive over cross product. Okay, dot product is distributive over what students over here? Cross product. That is nothing but what? Vector A dot, nodi ಇಲ್ಲಿ dot ಅದ, vector B cross C is same as your vector A cross vector B dot product with vector C. ಎರಡು same ಅದ. This both the things are same over here. Okay, done. Last bandbitta we have Lagrange's identity. Clear? Lagrange's identity. Correct? ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಾವ. ಓಕೆ, there are questions from here directly asked into KCET. ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KCET. Clear? Important for KCET. Okay, important Lagrange's identity. Fine.
ಫೈನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. Okay, so we have mod of vector A cross vector B whole square plus mod of vector A dot vector B whole square is equals to mod of vector A square mod of vector B square. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ Lagrange's identity. This only we call nothing but what students over here, Lagrange's identity over here. Understood? Lagrange's identity we call. ಕ್ಲಿಯರ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್. ಚಲೋ, ಈಸಿ ಅದಲ್ಲ. From here directly we can tell that this is same as mod of vector A square mod of vector B square is equals to 676. Fine, ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. Now from here mod of vector A square, this is nothing but what, 2 square is 4 is equals to 676. So 4 ones are 4 ones are 2 balance ada. So ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 4 16 correct, 4 4s are 16. Fine, remaining is 36 over here, correct. 24 under 25 26 26. Okay, 36 149. ಹಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಫೈನ್, 4 6 ಇಲ್ಲಿ 6 ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 6 and then 9. Clear? So we have mod of A square is equals to 169. So mod of vector A is equals to what? 13. So option A is correct. Fine. Simple problem alla identity ಮೇಲೆ. Understood or no? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Fine. Leaderboard. Look at the leaderboard over here. Look at the leaderboard. Yes, very nice. Fine. Top students. Clear? Chalo. Moving on, next we have nothing but what? Applications of vector cross product. Okay, applications of vector what? Cross product over here. Fine. So ಎರಡು main applications adava. First one is to find area of the triangle. First one is to find area of triangle. Okay, area of triangle. Clear? ನೋಡ್ರಿ, area of triangle naga what we do is, suppose we have, suppose vector A and vector B are adjacent sides. Fine, adjacent sides. Clear? Vector A and vector B are adjacent sides of a triangle. Clear? Of a triangle. Then area is given by, clear, area of triangle. Simple formula, the area of triangle is nothing but what? A is equals to half of mod of vector A cross vector B square units. Clear? This is how we give what? Area of triangle using cross product. Artha aitenilla? Understood everyone? How do we give area of the triangle using cross product? Clear? Done ada?
A is equals to half of mod of vector A cross vector B over here in square units. Second one, we have area of parallelogram. Area of parallelogram. Okay. Fine. Understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಮುಗ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು 3D. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್ ಅದ? ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನ್ first point over here. If vector A and vector B are adjacent sides of a parallelogram. Okay, vector A and vector B another adjacent sides of the parallelogram. Then clear, A and B another students adjacent sides of the parallelogram. Then area is given by, area of parallelogram will be mod of vector A cross vector B square units. Clear? Square units. Fine. This is the first important point. Clear? Second point nodi. Second point we have nothing but what? If D1 and D2 are diagonals of parallelogram. Diagonals of parallelogram. Okay, parallelogram ada. Then area. Clear? ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ mod of vector D1 cross vector D2 square units. Clear? So whenever the diagonals are given to you, then also it is possible to find what? Area of the parallelogram. Correct? Third important point is relationship. Fine. Third important point is relationship. Fine. So relationship next students ಏನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, so let us take fine relationship ನಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ vector A and vector B are adjacent sides. Clear? Vector A and vector B are adjacent sides of parallelogram. Okay, idenadu students adjacent sides ada of parallelogram, and D1 and D2 vector, D1 and D2 are diagonals. Correct? Diagonals adava of the parallelogram. Then the relation is, relation ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ, fine, D1 vector is equals to vector A plus vector B, and your D2 vector is equals to vector A minus vector B. Okay, so ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ 2 points. Okay, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. 60 seconds are enough for this. Do it. The area of the parallelogram whose diagonals are, diagonals ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, area find ಮಾಡಬೇಕು. Just now I have given you the formula. If diagonals are given, how do we find the area? Just now I have given to you people. Class end time will be 10:30. Fine. 10:30 to 10:45 class end ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, diagonals ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. D1 and D2 are given to you. D1 vector, this is D2 vector. Fine. So cross product ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ you people? No, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತದ ಅಲ್ಲ? ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ I cap, J cap, K cap, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Two vectors ಅದಾವ, vector A and vector B. If you want to find the cross product, it will be mod of I cap, J cap, K cap, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Clear? So here also students, if you see over here, we have nothing but what? Vector A is equals to half of mod of D1 vector cross D2 vector. So first of all, ನಾನು D1 vector ಮತ್ತೆ D2 vector ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Yes or no?
d1 vector cross product with d2 vector. So which is mod of, we have mod of I cap, j cap, k cap, 3 by 2, 1 by 2, minus 1, 2, minus 6, 8. Clear? So yes, if we solve over here, fine, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 4 minus 6, correct? 2 ones are 2 4s are ಉಳಿತಾ. 4 minus 6 will be minus 2 I cap. Fine. Again 8 into 3 by 2, 2 ones are 2 4s are 12 ಉಳಿತದ. 12 plus 2, correct? 2s are 4. 12 plus 2, 14. So minus 14 j cap. Next here it will be 2 ones are 2 3s are 2 ones are 2 3s are minus 9. Minus 9 minus 1 andra minus 1, correct? So see here 2 ones are 2 3s are 2 ones are 2 3s are, so 3 3s are 9. Minus 9 minus 1 will be minus 10 k. Clear? Now I have to find the mod value of this. Mod value of d1 vector cross d2 vector, which is nothing but what? Ilinda first of all now 2 common tegiboda, or minus 2 I can take common. So it will be nothing but what? I cap plus 7 j cap plus 5 k cap. So mod value will be nothing but what? 2 times of square root of 1 plus 49 plus 25. So which is 2 times of 50 root 75. Root 75 na 2 root 25 into 3 anta bariboda. So which is 5 ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದ. 5 2s it will be 10 root 3. Correct? 10 root 3 ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So here if I substitute now the same value, half of it is 10 root 3. Correct? 2 ones are 2 5s are. So answer is what? 5 root 3 square unit. So option A is correct. Option A is correct. How many of you got option A? 28%. ಬರೇ 4 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? Understood or no? Understood or no? Clear ada? Fine. Option A is correct. Fine. Moving on next, we have this. Fine. Idhan ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ students. Try to do it. Identity use ಮಾಡಿ. Fine. Fine. A and B, A and C are two vectors. B is such a vector that vector A is equals to B cross C, and mod of vector B square is 50. Then the value of this is equal to. Do it. Correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ. It might take some time, but try to do. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋಬಹುದಾ, but try to do. Okay, 9 o'clock break ತಗೊಳ್ಳೋಣ students. Fine. Probability chapter will be taken by Guru sir 18th. Fine. 18th ಗೆ sir question practice ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. Clear?
So let us do students ಮಾಡೋಣ. Fine. ನೋಡಿ, if I use Lagrange's identity, clear? ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Fine. Let us use Lagrange's identity over here. Lagrange's identity for two vectors. It says that nothing but what? ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What can I do over here? Remember this. Mod of vector b cross vector c whole square plus mod of your vector b dot vector c whole square is equals to mod of vector b square mod of vector c square. Correct alva? This is the Lagrange's identity alva. But what is mod of vector b cross c ಏನದ? They are telling that it is vector a square plus vector b dot vector c. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. We don't have this idea. So mod of vector b dot vector c whole square. Again we have mod of vector b square vector c square over here. Clear? Okay, look at this. Next students, over here we have nothing but what? Mod calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Magnitude ಅನ್ನ calculate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Mod of vector a square is equals to what? Okay, or mod of vector a is equals to square root of, we have 3 square is 9 plus 1 plus 1, which is nothing but root of 11. And mod of vector c is nothing but what? Square root of, we have 4 plus 3 square is 9 plus 9. So which is square root of 18. 18 plus 4 is 22. Clear? Fine. So let us keep over here. Mod of vector a square is root of 11 whole square andre 11 banta plus vector b dot vector c whole square. Fine. This we can't do anything. Let it be as it is. Mod of vector b vector c whole square. And here we have mod of vector b square. And mod of vector c square. C square ಏನದ students here? Root of 22 andre 22 banta. Clear? Understood this? Clear ಅದ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? After that we'll do what over here? Okay, mod of vector b square value they have given. Fine, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So here we have nothing but what? We have 50 over here. Fine. So we have mod of vector b dot vector c whole square is equals to 22 into 50. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 5 2s will have 10, 10 11, 110 ಬರ್ತದ. Okay, 110 c. Fine. So this is what we have. This is what we have. A ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? minus 11. Fine. So because this will go this side alva. 5 2s are 10 na, 10 ಉಳಿತಾ, 5 2s are 10 na, 1 11. Okay, correct. So mod of vector b dot vector c whole square is equals to 1100 minus 11. Clear? So 100 minus 11 andre it will be 1089. This is what we are getting, 1089. Fine, 1089 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. After that the next step is over here we have nothing but what? Mod of 72 minus mod of vector b plus vector c whole square. Okay, so which is nothing but what? Which is nothing but what, students, over here? Mod of 72 minus mod of vector b square plus vector, okay, c square plus, fine, vector b dot vector c, vector b dot vector c. Fine, this is what we have. Clear? But ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. 1089 root of 1089. Anywhere I have done a mistake? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Correct ಅಲ್ಲ? correct. Nowhere I have done a mistake, right? Because mistake ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ after going further we have to come back. Fine, 1089 is not a perfect square ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, or is it a perfect square? 1089, is it a perfect square? Clear? Is it a perfect square? 1089, is it a perfect square?
1089 9 ಅದಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ 9 ಅದ ಫೈನ್. ಸೊ 30 into 30 900 ಬರ್ತದ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ವಿತ್ 33 into 33. 3 3s we have 9. 3 3s we have 9. 3 3s we have 9 9 9 ಬಂತ. 9 plus 9 18 10 ಎಸ್ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಕೂಡ ಬಂತ. ಸೊ mod of vector b dot vector c is equals to, we have nothing but what students, 1089 ಅಂದ್ರೆ 33 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. We have 33 over here. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you see further over here now, this is mod of 72 minus mod of vector b square. B square ಏನದ 50 ಅದ, plus mod of vector c square ಏನದ 22 ಅದ, plus we have 33. So if we sum this, how much will get? Mod of 72 minus 50, 60 70 72 ಬರ್ತದ. ಫೈನ್. ಸೊ 33 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. 33 ಆಪ್ಷನ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. 50 60 70 72 minus 33. Yes, 33 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. Root of, yes sir, 33 root is 1089. Okay, thank you Akshita, thank you madam, thank you. ಇಲ್ಲಿ 2 times of ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, 2 times ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 66 ಬಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದು ಒಂದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿತ್ತ. 2 times of vector b dot c. So here we have 72 plus 66, correct, which is nothing but what? Mod of minus 66, which is equals to what? 66, because 72 minus 72 cancel ಆಗ್ತದ. Okay, so answer is option C. Answer is option C over here. Okay, very nice. Clear? ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟ ನಿಮ್ ಶಾನೆ ಅಂತಾರ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಭಾಗ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ವಿದ್ಯಾ ಪಿ, ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎರಡು ನಡು ಇಲ್ಲಿ. ಕಳಗೌಂಡ, ಫೈನ್. ಪಂಡರಿನಾಥ್, ಅನ್ನು, ನವೀನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ನಿಖಿಲೇಶ್, ಫೈನ್. ಅನೂಪ್, ಫೈನ್. ದರ್ಶಿನಿ, ಶಾಲಿನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತ ನಂಗೆ ತಿಳಿವಲ್ತು. 2 ಭಾಗ್ಯ ಅದಾರೇನ್ರಿ? ಮತ್ತ ಆರ್ ದರ್ 2 ಭಾಗ್ಯಸ್? ಓಕೆ, ಅವಾಗಿಂದ ಬರೀ ಚಾಟ್ ಮಾಡತ್ತಾಳ. 1 ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ. Can you do? We'll do one this question students and we'll take a breakfast. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 20-25 minutes breakfast break ತಗೊಳ್ಳೋಣ and then again we will continue. Clear? ಚಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. We can, I think you people can do this. ಮಾಡಿ. Vector A cross vector B is equals to J cap minus K cap. Then vector B times of K cap is. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ B ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. That's it. ಫೈನ್. ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನು ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆರ್ ವಾಟ್? ಚೆಕ್ ಒನ್ಸ್. ಬಂದ್ರ ವೆರಿ ನೈಸ್. You are not doing chat. Okay amma, okay. You are topper Bhagya. One more is Phaltu Bhagya. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, instead of using vector triple product, we can take vector B as equals to B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. Okay, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 vectors, they are telling that it is equals to 1. ಅಂದ್ರೆ vector A dot vector B, they are telling it is equals to 1. So ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ B1 plus B2 plus B3
is equals to 1. Also they are cross product, they are telling that fine vector a cross vector b, vector a cross vector b ನಾನು ಏನಾದರೂ cross product ಮಾಡಿದ್ರೆ it is I cap j cap k cap. Here we have 1 1 1. ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ b1 b2 b3. So this they are telling that it is equals to j cap minus k cap. Correct? Component equate ಮಾಡಬಹುದಾ? Fine. So first of all let us solve this. Here we have b3 minus b2 into I cap. Correct? b3 minus b2 into I cap minus we have correct b3 minus b1 b3 minus b1 j cap plus we have b1 sorry b2 minus b1 b2 minus b1 k cap is equals to j cap minus k cap. Component by component equate ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ b3 minus b2 ಇಲ್ಲಿ j cap I cap component ಏನದ 0 ಅದ. So b3 minus b2 is equals to 0. So b3 is equals to b2 ಬರ್ತದ. Next here if I equate ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ b1 minus b3 ಆಗ್ತದ and it will be plus outside j cap. So b1 minus b3 is equals to ಏನು ಬರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ we have 1. So b1 minus b3 is 1 over here. Fine. So ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us substitute over here. b1 b2 value are same, so we have b1 plus b2 and b3 are same, so 2 b3 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕ is equals to 1. Fine. Now I'll substitute this equation over here. So b1 minus b3 is equals to we have 1. So let us subtract both the equations. Subtract ಮಾಡೋಣ. ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ b ಇಂಟು ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು b3 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂದು ಈಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ b3 ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3b3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ ಇದು. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅದ. b3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬಂದ್ರ there is no 0. Vector b into k cap. Vector b into k cap. Fine. b3 value 0 banta. b1 value, b2 value beda because k into k other components are 0. Elladru problem aita? Is there anywhere mistake? b1 minus b3 is equals to 1. Okay, b3 is equals to b2 andre 2b3 is equals to we have 1. So 3b3 is equals to plus minus ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ 0. b3 value is 0. 0 option naga illa. Yes or no? 0 is Sir Rudra Tandava. Can due to some reasons? Yes, Sama, you can start. Fine. So somewhere answer 0 ಇರಬೇಕಿತ್ತ, but till 0 ಇಲ್ಲ. Then vector b into k cap is k cap ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. b2 ಮೈನಸ್ b1 ಮಾಡಿ ಸರ್, ಮೈನಸ್ 1k ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. b2 ಮೈನಸ್ b1 ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, b2 minus b1 is equals to we have nothing but what minus 1 over here. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? What can we do over here? ನಂಗೆ actually b3 value ಬೇಕಾ? Clear? So here students what I can do over here is b2 value b3 other, so b3 I'll substitute. b3 minus b1 is equals to minus 1 or minus multiply ಮಾಡಿದ್ರ again I'll get b1 minus b3 is equals to 1 over here. ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, because both these equations are same. ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ b3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ 0. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈಟ್ ಬಿ ದರ್ 0 ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಂಟು ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೋದು 0ನೇ ಬರೋದು.
ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಐ ಚೇಂಜ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ. ಫೈನ್. ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪ, ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತದ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರೀ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ PYQs ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಅವರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 4 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ದ PYQs ಆನ್ ಇಟ್. ಡನ್. Understood other students are clear with this problem? Clear other? Fine. So you people try to solve this problem over here. If A, B, C are given, you need to find the area of the parallelogram having this diagonal. Clear? Solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Solve this problem over here. Fine. And then after the break, we'll take a 20 minutes break over here. Break ಆದ್ಮೇಲೆ continue ಮಾಡೋಣ. Okay? Done. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಪೋಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ತೇನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪೋಲ್ ಅದ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಯು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. 3D ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ 3D ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಬ್ರೇಕ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 3D. ಚಲೋ.
Chalo, welcome back everyone, welcome back. Yes. Am I audible? Am I audible? Clear? So nodi, in this question, they are telling that area of the parallelogram having diagonals. Okay. So D1 is equals to enagtada vector A plus vector B, which is equals to A plus B. Under I plus I is 2I cap. Fine. J plus 3J will be 4J cap. K plus 5K will be 6K cap. Correct? And along with that, we have nothing but what students over here? Vector D2, which is equals to vector B plus vector C. Clear? Fine. Nasta aita ellardu. Done with the breakfast. Done. Breakfast aita. Ain special breakfast alli. Kelod marte. Sorry. Yes. Option B is correct. Fine. Let us see. Vector B plus vector C. ಎರಡು add ಮಾಡಬೇಕಾ? I plus I is 2I cap. 3J plus this is 4J cap. Clear? 5K plus this is nothing but what? 6K cap. Fine. Understood everyone? Clear? Yes. Okay. Understood. Clear. Chal. So next students, we have area A is equals to nothing but what? Half of mod of vector D1 cross vector D2. Area of parallelogram find ಮಾಡಬೇಕಾ? Easy ಅದ ಇವಾಗ. Now the problem is much more easy. Yes or no? Because we can do what students over here? Vector D1 cross vector D2 we can find using determinant of I cap, J cap, K cap. Clear? D1 ಏನದ 2, 4 and we have 6. Hey, again 2, 4 and 6 ada. I plus I 2I, 3J plus this is 4J, 5 plus this is 6K. Okay, 7 ಇದನ್ನ add ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತೇನಾ? Okay, I have done a mistake over here. So it is 7 plus 1 is 8 I cap plus 9 plus 3 is 11 J cap. 11 plus 5 is nothing but what? 16 K cap. Correct? So it is nothing but what? 8, 11 and 16. Fine? 8, 11 and 16. Now after this it is easy. Clear? So if you see 16 4s are 64 minus 66 andra minus 2 I cap. Fine? 16 2s are 32. 8 6s are 48. Clear? So 16 2s are 32 minus 48 andra minus 16. So plus 16 J cap. And then we have 11 2s are 22 minus 32 is nothing but what? Minus 10 K cap. Clear? So ilinda students, if you observe now, mod of vector D1 cross vector D2 is nothing but what? Under root of 2 square is 4, 64 plus 100. Correct? So it is root of 168. Root of 168. Clear? Root of 168, which is nothing but what? 1 by 2. Root of 168 ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? Can we factorize root of 168 students? Root of 168, correct? 2, clear? 2 8s are and 2 8s are 2 4s are 2 4s are 2s are 2, correct? 2s are here, 2 2s are 2 1s are, clear? 21 other 21 anna again 7 3s are 3 1s are, clear? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದ. So 2 and 2 this can be combined. ಇದನ್ನ combine ಮಾಡಬಹುದು. 7 into 2 14 7 3 2s are 6. Clear? Fine. So yes, how can we factorize? Root of 168 ಬರ್ತದಲ್ಲ, correct? Is there any mistake over here? 9 plus 3 is 12. 9 plus 3 is 12. 9 plus 3 is 12. ಎಲ್ಲಮ್ಮ 12. 9 plus 3 is shit. Sorry guys. Sorry. 12 ಆಗ್ತದ. 12 ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 12 ಆಗ್ತದ. Okay. Vector will change. Fine. So this will be 12 over here. 12 ಆಗ್ತದ. And here it is also it is 12. So now we have nothing but what?
16 4s are 64, 64 minus 12 6 are 72. So 64 minus 72 ಅಂದ್ರೆ minus 8 ಬರ್ತದ, minus 8 I cap. 16 2s are 32, 16 2s are 32, 32 minus 48. Clear? So minus 32 minus 48 will be plus 32, 616 J cap plus, okay, 12 2s are 24, 24, yes, 12 2s are 24, 24 minus 32 ಅಂದ್ರೆ 8 ಬರ್ತದ, minus 8 K cap. So I can take 8 common, 8 common ತಗೊಂಡ್ರೆ remaining will be minus I cap plus 2 J cap plus minus K cap. Clear? Yes. So from here, students, if you see now, this will be nothing but what? Mod of vector d1 cross vector d2. Mod of vector d1 cross vector d2 will be equals to 8 times of square root of 1 plus 4 plus 1, which is nothing but what? 8 root 6. Clear? So 8 root 6 over here, 2 ones are 2 4s are, so answer is what? 4 root 6. 4 root 6 bartada, so option A is correct. Option A is correct. Fine. Most of you have put yes. Very nice. Yeshana Akiri answer total 27 students have put the answer. So leaderboard nodi. Bhagya spam Bhagya alla. Okay. One is spam Bhagya students. Clear? Artha aita? Fine. Understood. One is spam Bhagya. Innonda topper Bhagya. Okay. Topper Bhagya illidare. Yes. Topper illindane PW Kannada indane. Fine. Understood students. ಒಂದು ಟಾಪರ್ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾ, ಫೈನ್. ಪಂಡರಿನಾಥ್, ಕಲ್ಲನ್ಗೌಡ, ಅನ್ನು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಟಾಪ್ 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಡನ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡನ್? ಚಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅದಾವ. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದ. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಇದನ್ನ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. Okay, you can take it like this: b1 b2 b3 k cap. Okay, done. Fine. Okay, next. E problem ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you do this problem over here? Try to do this problem 60 seconds time. ಮಾಡಿ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Do it students, do it fast. Do it fast. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಿರೋದೇನ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪಿ, ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ 2p plus 2 is equals to r. ಇದು ಒಂದು equation ಬಂತಾ? ಇದು KCET PYQ actually. This is your KCET PYQ students. Next, they are telling that vector A cross vector B is equals to 0 I cap minus 3 J cap plus 3 K cap. So determinant ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ. I cap, J cap, K cap. Clear? I cap, J cap, K cap. I cap value ಏನದ? Here we have 1p and 1 ಅದ vector A, and here we have q 2 and 2. Clear? Expand ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? 2p
minus 2 I cap. Clear? 2p minus 2 I cap. Nodri, equate ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can I equate this to quantity students over here? ಈ ಎರಡು quantities ಅನ್ನ equate ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Because they are equal on both the sides component wise. 2p minus 2 is equals to 0. So p value is equals to 1. p value 1 ಇರಬೇಕಾ? p value 1 ಇರಬೇಕಾ? Fine. So here the so only one option is there. So option A is correct. ಮುಂದಿನ next find ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. But none of this ಕೂಡ ಅದ. Okay. None of this ಕೂಡ ಐತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. So be careful little whenever none of this is there. ಉಳ್ಕಿದ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Minus. We have 2 minus q j cap. Correct? So if I equate again, 2 minus q is equals to 3 or q value is equals to ಏನು ಬರ್ತದ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಅದ. So this is 2 minus q is equal to 3. So q value ಏನು ಬರ್ತದ? q minus 2 is equals to minus 3. Clear? Minus sign other. So these two quantities we can equate ala. Mistake agit matta. Okay, minus 3. And then we have, which option is correct? D ala. I think D is correct. Fine. Because nodi here if I equate, this is a negative sign, il kuda negative sign other. So I have to equate this quantity with this quantity. So nange ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2 minus 3 is minus 1. So p value 1, q value minus 1 andre r value will be nothing but what? Illi minus 1 plus 2 plus 2 is equals to r. R value will be equals to what students over here? 3. Fine. But illi nodi incorrect other. So this and this options are incorrect. Option D is correct. Option D is correct. Clear? C anta hakidira agalla. Option D is correct. None of the options are correct over here. Option D is correct. Fine. Only few people had put the answers. Clear? Fine. Done other. Okay. So most of the problems complete ಮಾಡಿದೆನಿ. Remaining I think you people can do. ಒಂದು 3ರಿಂದ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಳಿತದ ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡಿ. Okay. Done other students. Next let us start with 3D geometry over here. Let us start with 3D geometry. Yes, last year end revision hang irtada. Don't worry. Fine. It will be there in the upcoming days. I think Sunday Guru sir togotare class anna. Okay. Coming Sunday there will be class on top 60 questions. Okay. Next nodi. 3-dimensional geometry. We have 3-dimensional geometry. Ilinda kuda KCET alli ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ from this particular topic in KCET it will cover 3 marks. ಅಂದ್ರೆ 3 questions ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಮಚ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನಾಳೆ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರ್ತದ. ನಾಳಿಂದ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇರ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ we are going to discuss last 5-year PYQs. Class schedule ಏನದ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ you people will get shortly. Okay, all this details you people will get shortly. So don't worry about that. Fine. Clear? Fine. So let us start over here students. Let us start. Okay, chalo. So first one, when we see over here, direction ratios and direction cosines of a line. Clear? Direction cosines and direction ratios of the line, same as vectors. Okay, suppose we can tell that suppose L is a line. Clear? Suppose L is a line represented, fine, represented. Clear? L is a line represented by a vector.
ಓಕೆ L ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ L ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅದ fine L is nothing but what is a line represented by a vector over here fine L is a line represented by a vector A is equals to we have ai cap plus bj cap plus ck cap clear understood L is a line which is represented by this vector over here then direction ratios of line L is given by correct direction ratios of line L is given by ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ it is given by a comma b comma c clear a comma b comma c fine a comma b comma c next if we see direction cosines of line clear direction cosines of line L is given by clear ಸೊ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ L will be equals to plus or minus a divided by square root of a square plus b square plus c square m is equals to plus or minus b divided by square root of a square plus b square plus c square and n will be equals to plus or minus c divided by square root of a square plus b square plus c square fine understood other students is this clear to you people is to clear other data L m and n value clear direction cosines can be positive also can be negative also because line ಏನದ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ನಾನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ತಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫೈನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ again same things will be valued over here fine relationship between direction cosines and direction angles relationship between direction cosines and direction angles clear direction cosines and direction angles ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ L is equals to cos alpha m is equals to cos beta and n is equals to we have cos gamma alpha beta gamma ಏನದ angle made by x y and z axis respectively clear done ada clear ada fine simple concepts make sure that you people remember this one question ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ let me see how many of you will be able to do it students ಇದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ KCET PYQ types ಅದಾವ fine same question ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ this type of questions will be there ಯಾರಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿದವರ ಉತ್ಕರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಏನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಳಗಾವಿದವರಿಗ Chalo, do it fast clear ನೋಡಿ a line makes angle fine line makes another angle another pi by 4 with x and z axis so ilinda it is clear that whatever alpha is there alpha pi by 4 ada and your gamma is also pi by 4 fine so next students we have nothing but what correct we have nothing but what we need to find the angle made by with it y axis clear so L value ಏನಾಗ್ತದ cos of alpha so L value will be nothing but what cos pi by 4 cos pi by 4 value will be 1 by root 2 which is same as the value of ಏನಾಗ್ತದ m ಅಲ್ಲ n correct we have to find m over here fine
m ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಕ್ಲಿಯರ್. ಇವ್ರದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಯಾರ್ಯಾರ ನಂಬರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಫೈನ್, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ, ಫೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದಂದ್ರ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಯಾಕಮ್ಮ, ಹಾ ಕ್ಲಿಯರ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಓಕೆ ಚಲೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನದ 1 ಅದ. So from here we have L square value is nothing but what, 1 by root 2 whole square plus m square plus again we have 1 by root 2 whole square is equals to we have 1 by 2 plus 1 by 2 ಆಗ್ತದ. Do you people agree with me? 1 by 2 plus 1 by 2 ಆಗ್ತದ, fine, which is nothing but what, 1 plus m square is equals to 1. So m square is equals to 0 ಆಗ್ತದ. So m value is equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, if your cos alpha value is 0, okay, cos alpha, sorry another, yes, fine, n is equals to nothing but what, fine, ilinda m is equals to we have cos of beta. So m value is 0 bandada, cos of beta, so beta value ಏನು ಇರಬೇಕು, beta should be equals to pi by 2, fine. So 90 degree ಇರಬೇಕು. So option A is correct. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೌದಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದಾರೆ, ಓನ್ಲಿ 55%. ಸುನೀಲ್, ಕಲ್ಗೌಡ, ವಿದ್ಯಾ, IIT ವಾರಿಯರ್, ಶ್ವೇತಾ, ಭಾಗ್ಯ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಫೈನ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫೈನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಓಕೆ. If L, M and N are direction cosines of the line joining this, L, M and N ಏನದವ are direction cosines of the line joining this, then the value of L plus M plus N is, L plus M plus N is, okay, do it. ಪೋಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 60 seconds ಟೈಮ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡು. ಗಿವ್ ಮಿ 1 minute ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಮಿ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್. Yes, up, I gave JEE mains exam. Score ನೆನಪಿಲ್ಲ. I don't remember my score. Chalo, let us do. Fine. ನೋಡಿ. So first of all, if you want to find the direction cosines, ನಾ just ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ direction ratios ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Direction cosines find ಮಾಡಕ there are two methods. Either you know the direction angles, or you know the direction ratios, or directly question ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Fine. So direction ratios ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, fine. What will be the direction ratios over here, students? Fine.
So direction ratios of this line joining 2 points will be 6 minus 5, minus 1, minus of minus plus 3, 6 minus 8. So direction over here ratios will be nothing but what? 1 comma 2 comma minus 2. Clear? 1 comma 2 comma minus of 2. Now what will be the mod of fine idantu vector A aita, vector A, or else we can tell that these are the points over here. This is the value of A, this is the value of B, this is the value of C. So now from here if I do A square plus B square plus C square under the root, E value ನಾನು ಏನಾದರೂ find ಮಾಡಿದ್ರ, it will be nothing but what, students, over here? It will be square root of 1 plus 4 plus 4 root of 9 ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಂತ. Now it is easy to find L, M and N value. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? L value will be equals to what? A divided by this value, A divided by, so 1 by 3 ಬರ್ತದ. M value will be equals to what? Again 2 by 3, and N value will be equals to what? Again minus 2 by 3. So L plus M plus N madidra remaining is nothing but what? Only 1 by 3. So 1 by 3 is the answer. So option B is correct. Simple alla? Simple or not? Option B is correct. Okay. Done ada? Yes, 27 people have answered it correctly. Fine. Okay. So ಕೆಲವೊಂದು ಥಿಯರಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತದ KCET ಗ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ there will be high chances that you people will get direct questions in KCET. ಬಂದಾವ್ ಕೂಡ. Okay, if you open today PYQs book and see. Clear? Or else next class ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ PYQs ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ. Tomorrow afternoon I am going to do again PYQs. If you don't trust, if you see that same direct questions anna bandada. Clear? So if you see over here, fine. Clear? So if you see over here, we have nothing but what? Fine. Yavdu one point ada. Let us consider this point as x comma y comma z. 3D space nagada. Suppose this is y, this is x, and this is z. So if you want to find that how much distance this point is covering from x axis or from y axis, fine, from x axis, clear, and from z axis, clear, z axis, e distance between this point from this 3 axis if you want to find. Clear? So direct formula na now use ಮಾಡಬಹುದು. Fine, understood? Directly formula we can use from here. So distance of the point, distance of point, first one, distance of point P of x comma y comma z from which axis, students, over here? X axis. Clear? From x axis, distance of the point P of x comma y comma z from x axis will be nothing but what? It will be under root of distance d will be equals to under root of y square plus z square. Fine. Second one we have distance of point P of x comma y comma z from y axis, so which will be nothing but what over here? Yes, d is equals to square root of, fine, x square plus it will be nothing but what? Y axis and y coordinate 0, x square plus z square. And third one we have, fine, distance of point P of x comma y comma z from z axis. Clear? Direct question bartada, nenapirli. So d will be equals to, here d will be equals to square root of x square plus y square. Okay, done. Next nodona enida? Yes, we have equation of the line in the space. Fine, equation of the line in the space. Equation of the line in the space yav riti bartada nodri. Suppose we have, clear,
suppose we have this vectors over here. Vector r is equals to xi cap plus yj cap plus zk cap, and on the same line we have another vector a which is equals to x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap. Fine. And there is a vector parallel to this which is given by a1, clear, a I cap plus b j cap plus c k cap. So these are the things we have over here. Artha aita? Illa artha agilla? Haudenilla? You people did not understand. Fine. Diagram nodi. Idantu already ನೀವು PUCL ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ boards ಗೆ. Correct? So this is what we have, students. We have this line over here. ಈ ರೀತಿ one line ಅದ. On this line, we'll consider one point which is of the form x1, y1, z1. Arbitrary point ada. Okay, and there is another point over here which is fixed p of x, y, z. Clear? So ee point a anta consider ಮಾಡಬಹುದು. Now from the origin, if you consider it from the origin over here, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ? Position vector ಸಿಗ್ತದ. Yes or no? You'll get a position vector over here like this. Correct? Position vectors ಬರ್ತದ. Yes. So if you observe over here, we can tell that this is the origin over here. This origin ada. This is a vector a. This is a vector r over here. Now to this there is another vector which is parallel over here. Parallel ada ee riti. This is a vector which is parallel to this vector given by vector b. This is a vector b. Now if you want to find the equation of this line L, e line L ಏನದಲ್ಲ, whatever this line L is there, I want to find the equation of this line in vector form and Cartesian form. Vector form and Cartesian form nag nange ಏನು ಬೇಕಾ? I have to find what over here, students? I have to find the equation. So vector form, equation of line in vector form. Fine. So vector form ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? We give it as vector r is equals to vector a plus lambda times of vector b. Clear? Understood, guys? Vector r is equals to vector a plus lambda times of vector b. Next is we have Cartesian form. Correct? So Cartesian form nag ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? It is given by x minus x1 divided by a, clear, is equals to y minus y1 divided by b is equals to z minus z1 divided by c. Clear? So this is what you people have to remember. Fine? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Understood? ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Next we have direction, cosines and direction ratios of the axis. Okay, direction, cosines and direction ratios of the axis. Now direction, cosines first ನಾವು ನೋಡೋಣ and direction ratios ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. Direct question ಬರ್ಬೋದು. Direction, cosines of x axis is, direction, cosines of y axis is, direction ratios of z axis is. ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರ remember over here, students. Fine. Direction, cosines of x axis is of the form 1, 0, 0. Clear? Direction, cosines of y axis is nothing but what? Clear? Fine. It is 0, 1, 0. Next, direction, cosines of z axis. Clear? Z axis will be nothing but what? 0, 0, 1. Fine, Ada? Clear. Next, if we see direction, cosines of or direction ratios. Clear? Direction ratios of x axis. Direction ratios of x axis ಏನಾಗ್ತದ? It is nothing but what, students? K times of 1, 0, 0. Multiply ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay? Because it can be positive or negative also. Direction, cosines of y axis. Direction, cosines of y axis ಏನಾಗ್ತದ? K times of 0, 1, 0. Fine. And then we have direction ratios of z axis
direction ratios of z axis, it will be nothing but k times of 0 comma 0 comma 1. Understood? Where k is positive or negative. K is positive or negative. Clear? K is positive or negative. Artha aita? Understood, guys? Clear? Moving on next, we have nothing but what? Angle between two lines in space in different forms. Okay? Angle between two lines in space in different forms. Very important. This is very, very important for you people. KCET in the point of view in the ಏನಾದ್ರೂ 3D ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತದ. KCET ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ it will come from this concept. First one we have in Cartesian form. Clear? In Cartesian form. Fine. So Cartesian form ನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ observe ಮಾಡಿ. Fine. Yes. So in Cartesian form, students, suppose we have two lines over here. L1 other. L1 is equals to x minus x1 divided by a1, y minus y1 divided by b1, and we have z minus z1 divided by c1. Clear? Also we have L2 students over here, L2 over here, which is x minus x2 divided by a2 is equals to y minus y2 divided by b2 is equals to z minus z2 divided by c2. Clear? So Linda students, if we see over here, we have cos theta is equals to mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by this whole divided by, we have square root of a1 square plus b1 square plus c1 square into again square root of, we have a2 square plus b2 square plus c2 square. Did you people get this? Fine. Angle between two lines in, fine, angle between two lines in Cartesian form. Vector form ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? Can anyone drop down in chat box? Chat ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ at least answer ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. How do we give angle between two lines in vector form? ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? Tell me fast. Tell me fast. Fine, tell. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Second one we have in vector form. In vector form. Correct? So in vector form, if you see students, yes, in vector form if we see, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನದ, yes, suppose we'll take two vector form equations. L1 other vector r is 1 is equals to, we have a1 vector plus lambda times of vector b1. Fine. Next we have r2 vector, L2 we have, which is r2 vector is equals to a2 vector plus mu times of vector, we have b2. Clear? So ilinda students, if you want to find cos theta will be equals to mod of b1 vector dot b2 vector divided by mod of vector b1 mod of vector b2. Clear? Understood? This is second form. Moving on to the last form, that is third form. If we want to find the angle between two lines, third is in, suppose we have, suppose L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are direction cosines of two lines. Okay, direction cosines of two lines. Then angle between them. Okay, then angle between them. Clear? Angle between them is given by, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? We give it as cos theta is equals to mod of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. So this is what we have over here. ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಾ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದಾ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ. Condition for parallelism and condition for perpendicularity. Two lines, okay, two lines L1 and L2 are said to be, correct, two lines L1 and L2 are said to be parallel to each other. Okay, under Cartesian forms nag adav lines. Okay, two lines are there, Cartesian forms we have already. So here students we have two lines L1 and L2. Correct appa, correct, fine. Sindhu correct amma, very nice, clear. So nodi, two lines are there L1 and L2 are said to be parallel to each other if A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. Okay, also remember that over here, remember that two parallel lines always have same direction ratios. Okay, ಎರಡ್ ಲೈನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಫೈನ್. ಟೂ, ಎಸ್ ಅಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎರಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಈಚ್ ಅದರಿಗ, ದೆನ್ their direction ratios will always be what students? Over here their direction ratios will be always be same. Clear? Sorry, yes, their direction ratios will be same. Next, two lines L1 and L2 are perpendicular. Clear? Perpendicular condition nodi, perpendicular to each other if, okay, direction ratios ಏನದ ಅಲ್ಲ, fine, clear. Clear? Done? Yes. Two lines L1 and L2 are said to be perpendicular to each other if A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 should be equal to 0. Fine. A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equals to 0. This is the condition for what? Perpendicularity of two lines. Next is we have shortest distance between two lines. Shortest distance between two lines in vector form and Cartesian form. Correct? Nodi. First we have is in vector form. Correct? Vector form. Two lines ತಗೊಳ್ಳೋಣ which are in vector form over here. Fine. Let us take two lines which are in vector form. So ನೋಡಿ, questions ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬರೋದು. First direction cosine direction ratios ಆಯ್ತಾ. Second, angle between two lines or shortest distance between two lines. Next is foot of the perpendicular or image of the point in the line. More types of questions. How to attend the poll? Whatever your answers are there, drop it down in the chat box. Okay. So suppose we have two lines over here. L1 other. L1 is R1 vector is equals to vector A1 plus lambda times of vector B1, and L2 line other which is vector R2 is equals to vector A2 plus lambda times of vector B2. Two lines are there. We need to find the shortest distance between two skew lines. Skew lines andre enna? The lines which are neither parallel, neither intersecting. Okay, lines which are neither parallel, neither intersecting. Yes, very nice. So shortest distance will be given by mod of A2 minus A1, vector A2 minus vector A1 dot product with vector B1 cross vector B2, fine, whole divided by this whole divided by, clear, we have nothing but what? Mod of vector B1 cross vector B2 mod. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
vector form aita. Next is we have Cartesian form. Clear? Cartesian form. Here lines adava Cartesian form nega. Fine. We have two lines in Cartesian form, that is L1 is there. L1 is equals to, we have x minus x1 divided by a1 is equals to y minus y1 divided by b1 is equals to z minus z1 divided by c1. Another line is there over here, L2 another x minus x2 divided by a2 is equals to y minus y2 divided by b2 is equals to z minus z2 divided by c2. So ಇಲ್ಲಿಂದ shortest distance ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ we have mod of, clear, determinant of x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, clear, a1 b1, clear, a1 b1 c1 a2 b2 c2. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ, okay, and write it down in over here, this whole divided by, we have nothing but what, just write down this. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, this will be square root of, correct, fine. So this will be square root of, ಇಲ್ಲಿ mod absolute mad ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ, fine, yes. So how it will be students over here, b1 c2 minus b2 c1 whole square, correct, this into this plus, next it will be this into this a2 c1 minus a1 c2 whole square plus it will be a1 into b2 minus b1 into a2 whole square, correct. So this is nothing but what, shortcut formula to find shortest distance between two lines, clear. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು 5% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಪರ್ಸ್ ಗೆ, ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೈನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಫೈನ್. ಆಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದಾಗ ನೋಡೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ನಮ್ ಚಾನಲ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್, KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಯಾರು ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು KEA ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಫೈನ್. ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ 150 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಯೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ 150 ಪ್ಲಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಸರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? 5 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ method to find distance of a point from a line in 3D and image of a point in a line 3D, okay. This one the important part of the, clear, this is a important part over here, method to find distance of a point. Nodi illi enada students, ee point adala, can you see this point over here? This point is there over here, which is P of x comma y comma z or P comma q comma r, whatever is there, fine. ನೀವು P, Q, R ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದಾ, P, Q, R. We need to find the distance of this point from the line. This is the line L1 over here, L1 line ada, fine. That is x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. Then follow the following steps. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 2D ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, you people remember or no? If it is in 2D you have direct formula, clear. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ, give me a minute students, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, chalo, fine, clear. Understand this students, if you observe over here, e point in the 2D ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ, yes or no? Do you people remember this? If it is in 2D ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ 2D ನಾಗ ಅದ, ಫೈನ್, 2D ನಾಗ ಅದ, ಮತ್ತೆ 3D ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ 2D if you remember it is like this, correct. one line ಅದ ಇಲ್ಲಿ, this is the line we have over here which has the intercepts. Equation of the line ಏನದ, ax1
plus by1 by1, correct? Ax1 plus by1. Okay, here we have ax1, or the equation of this line is we have ax1 plus by1 plus c is equals to 0, correct? Intercept other, fine. And then students, here we have the point P over here, which is having the coordinates x comma y, correct? And you need to find this distance d over here. ಹೌದೇನಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ? mod of ax1 plus by1 plus c divided by we have, correct, divided by we have square root of, fine, square root of a square plus b square. This is in 2D. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ 2D ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ 3D ಏನಾಗ್ತದ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. In 3D we can't find it directly, so we come over here and discuss by this. Suppose we have to find a foot of the perpendicular. Foot of the perpendicular means what students over here? Idu foot andre eno, idu q. Q coordinates anna nange find ಮಾಡಬೇಕಾ from this line. Then we follow the following steps. First ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೈನ್ ಅನ್ನ x1 minus x1 by a, x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c, lambda ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, correct? After that each term equate to lambda and express it as x is equals to a times of lambda plus x1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ lambda ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. After that what you have to do, x is equals to x1 plus a lambda, y is equals to y1 plus b lambda, z is equals to z1 plus c lambda. Clear? Arrange ಮಾಡ್ರಿ. x y z be a arbitrary coordinate of point q. ಯಾವುದರ arbitrary coordinate ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ, fine, or x dash y dash z dash, you can take x dash y dash z dash also be arbitrary coordinate. Clear? X dash y dash z dash be arbitrary coordinates of the point q, fine. Clear? Yes, x dash y dash z dash be arbitrary points of q. After that ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, understand this. Clear? After that understand this students over here. Step 2 ನೋಡಿ. In the step 2 students, find the direction ratios of PQ. Easy ada, direction ratios of point PQ ಏನದ, PQR ಅದ, Q ಏನದ x1 plus a lambda, y1 plus b lambda, z1 plus c lambda. So PQ ಏನು ಸಿಗ್ತದ, x1 a lambda minus p, this minus this, this minus this, this minus this. Since PQ is perpendicular to the L1, correct? PQ ಏನದ, PQ ಏನದ, PQ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. According to the diagram, PQ is perpendicular to L1, then the dot product of their direction ratios should be equal to 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, dot product of their direction ratios should be 0. We get the some value of lambda. Substitute lambda in equation 1. ಈ equation 1 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Fine, equation 1 over here, you can substitute over here, and then for which gives the required coordinates of q and the foot of the perpendicular. Distance formula use ಮಾಡಿದ್ರೆ distance ಸಿಗ್ತದ. Understood or ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. Clear? We'll do this one question. Find the foot of the perpendicular. You have to find the foot of the perpendicular 0 to 3 from this line. Clear? So first step ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳತ್ತಾರ, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ L1 ಅದ. The given line is L1 over here. There is a point P over here which is given by 0, 2, 3. We need to find its foot of the perpendicular. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನ್ ಶಾಡೋ ಬೀಳ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. We have to find some q over here. Did you people understand this? Clear ಅದ? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? How shall we do students over here? How shall we do this? What we'll do is we'll take x plus 3 divided by 5. Okay, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Take this equals to lambda. So we have x plus 3 by 5 is equals to lambda. Fine. ಆಮೇಲೆ again we have y minus 1 divided by 2 is equals to lambda. Again we have z plus 4 divided by 3 equal to lambda. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ just try to rearrange over here. We have x is equals to 5 lambda minus 3, y is equals to 2 lambda plus 1, z is equals to 3 lambda minus 4. Okay, ಇದು ಬಂತ? Did we get this students? So we got a arbitrary coordinates over here. Q ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Q ದು ಒಂದು arbitrary coordinates ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
which is nothing but what over here? Fine, q coordinates are 5 lambda minus 3, 2 lambda plus 1, 3 lambda minus 4. This is what we have. Now once we get this, we know that the direction ratios find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Direction ratios of PQ line. Correct? Direction ratios of PQ line. Easy the direction ratios find ಮಾಡೋದಾ? This point minus this point. So 5 lambda minus 3 minus 0 ಅಂದ್ರೆ 5 lambda minus 3 ಬರ್ತದ. Again 2 lambda plus 1. Fine. ಬರಿತೇನೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ confusion ಬೇಡ. 5 lambda minus 3. Again we have 2 lambda plus 1 minus 2. Again we have 3 lambda minus 4 minus 3. So what are the direction ratios over here? 5 lambda minus 3, 2 lambda minus 1 and 3 lambda minus 7. Correct? Here direction ratios are students. The direction ratios of this line and direction ratios of L1 are. Correct? What are the direction ratios of L1 over here? Direction ratios of L1, which is nothing but what? We have 5, 2 and 3. So L1 is, both the lines are perpendicular. Fine. Since PQ line is perpendicular to L1. Correct? PQ another line na L1 line perpendicular irodrinda, we can tell that your 5 lambda minus 3. Okay, so which is nothing but what? 0 times of, okay, sorry, 0 alla, ill product tagobeka. 5 times of 5 lambda minus 3 plus, again we have 2 times of 2 lambda minus 1 plus we have 3 times of 3 lambda minus 7 is equal to 0. Clear? Is equal to 0. Fine. After that students, if we check over here, we have 5 5s are 25 lambda minus 15. Clear? Plus 4 lambda minus 2. Clear? Plus 9 lambda minus 21 is equals to 0. So idan nan solve madidre, what I'll get students over here, if I solve this 25 plus 9 34, 38 lambda siktada. Fine. And if I solve this 21 15, 20 15 under 30 36, again minus 38 is equals to 0. So lambda value in banta 1 bantalva. Lambda value we are getting 1. So we need foot of the perpendicular. Ill substitute madi. So lambda value 1 hakidra 5 minus 3 is 2. Again 1 hakidra 2 plus 1 is 3. Again 1 hakidra minus 1. So these are the foot of the perpendicular. Distance kedidra distance formula use madi. Square root of, it is nothing but what? 2 minus 0 is 2 square. 3 minus 2 is plus 1 square. And minus 1 minus 3 is plus minus of 4 square. So in bartadilli 4 plus 16, 21, root 21 units is the distance between the 2 points. Did you get this? Clear ada? Ishta madidra, you people will get one MCQs over here. Clear? Fine ada students? Artha aita ellarigu? Fine. So this is what about your 3D. Clear? Nodi, the length of the perpendicular kelikatidara. So you can practice this problem. Length of the perpendicular andra first new foot find madbeka. Foot admele distance formula. Once you find the foot, you'll do. Yes, tumba lengthy haudu. It will take some time, but examing last time uditandra madri idana. Alli tanka madlik hogbedi. If such type of problems comes, do it at the last of the exam. But nimge enadru correct ag practice adre, you can do it within 2 minutes. Within 2 minutes aramse madbodu. Okay? Clear ada? Fine ada students? Clear? So this is what we have for today's class. ಕೆಲವೊಂದು questions homework ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ due to time shortage. Fine, I have to give some questions homework over here. Practice ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ. Tomorrow we will be having class on last 5-year discussion. Correct? So make sure that you practice these questions and come for tomorrow's class. Clear? Fine. Okay, 2 lambda minus 1 na. 2 lambda minus 1 na. Illama yalli 2 lambda minus 1 nodona. Yes, 2 lambda minus 1 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? 2 lambda minus 1. Correct. 2 lambda
minus 1. So we'll substitute ಮಾಡಿದ್ರ lambda value 1, we'll get it as 1. Correct. This is as 1. So if this is as 1, then 1 minus 2 under 1 square. Okay. Distance is correct. Root 21 units. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ I'll give you for a homework. Okay, I'll give it to you as a homework. Fine. ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟುಮಾರೋ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 12 o'clock. ಓಕೆ, ನಾನು ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, 3D ಲಾಸ್ಟ್ 5 year PYQs I am going to do tomorrow. Fine. Okay. ಟುಮಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ PYQs ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ PYQs ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ನಾಳೆ at 12 o'clock to 5 o'clock I will be taking a session. And ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು at around 11:45 ಅಂದ್ರೆ 1 hour from here 11:45 ಗೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 11:45 ಗೆ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಇದೆ, ರುದ್ರ ತಾಂಡವ KCET. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದೇನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಗು ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ರುದ್ರ ತಾಂಡವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅದ ಫೈನ್. ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ KCET ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ at 11:45. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ₹1 ಕೂಡ ಪೇ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 5 years PYQs ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಟಾಪರ್ಸಿಗೆ ಕರ್ಸಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫುಡ್, ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಫೈನ್. ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ KCET ಟಾಪರ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ. We are planning to call the KCET toppers also after the results. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು 10 ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ you can fill this form over here students. One description alli one form barutte illi. Clear? In this description there will be a form available to you people. Ivagilla but update ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, there will be form available over here, so you can fill that form and join with us for this celebration. Clear? Yes. So that's it my dear students for today's class. And ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದು ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ. ಭಾಗ್ಯ, ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ ಭಾಗ್ಯ, ನಾರ್ಮಲ್ ಭಾಗ್ಯ, ಟಾಪರ್ ಭಾಗ್ಯ. ಓಕೆ, ಭಾಗ್ಯ 1963. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 22 ಕರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 23. ವೆರಿ ನೈಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಪಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿದ್ಯಾ ಪಿ ಅಗೇನ್ 19 ಔಟ್ ಆಫ್ 21. ಕ್ಲಿಯರ್? And third one we have nothing but what? Vidya I5S. Clear? So il kuda 19 out of 24. So this is the toppers of today's class. Congratulations everyone. Okay, naale class al kuda we are going to do almost 100 to 120 MCQs. 5 hours ಅಲ್ಲಿ 100 to 120 MCQs ನಿಮ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.
ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಪರ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಚಲೋ, ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.